to a direct appeal to the Supreme Court through an ordinary statute. And of course, connected to that is the question which I've stated in the second, but it actually has two parts. One is that where does the legislative competence come to legislate regarding an appeal to the Supreme Court? And connected to that question is whether that appeal can be provided through an ordinary statute or does it require a constitutional amendment? So these are these three broad questions. But I think the central question which is before your Lordship is whether what is the relationship between the rules and the Act? Are the rules subordinate to the Act? Are the rules at par to the Act? Are the rules, can the rules override the Act? And as I would be submitting before your Lordship, that I think none of these three scenarios apply. At times, the rules will override the Act, and at times, the rule will be subordinate to the Act. So I will place before your Lordship this fourth option. My Lord, then what I'll do is I'll move on to each of these sections. And there are precise questions which your Lordships have raised regarding the various clauses and their constitutionality and problems. So I'll take your Lordship through each of these sections, from section 2 to section 7. And in the end, my Lord, I would like to address your Lordship regarding two judgments. My Lord, I think there are two central judgments which the petitioners have relied upon as legal precedents for the principles of law and constitutional principles which the petitioners have placed before your Lordship. One is the Kakar case, PLD 2012 Supreme Court. And the other is a recent judgment of this court, the Ghulam Muhyiddin case. Now, if the petitioners are correct in terms of their reading of these judgments, then in terms of these judgments, this law would be unconstitutional. So my submission on this legal precedent would be crucial. I'll be making the submission that as far as the Bas Kakar case is concerned, PLD 2012 Supreme Court, that is clearly distinguishable in terms of the law which was involved, the Contempt of Court Act 2012. But as far as Ghulam Muhyiddin case is concerned, which concerned the Review Act which was part, I would be respectfully submitting before your Lordship that parts of those judgments have to be revisited. Not the entire judgment, but parts of that. My Lord, let me come to my... have to be revisited. But only parts of that judgment, my Lord. My Lord, if I may take your Lordship to my first submission. And my first submission as His Lordship, what I've done is that I framed the questions and then I framed short answers and then I'll make submission. Let me just read the question. The first question is, and this is a question I think which has been troubling Her Ladyship, Justice Aisha Malik, whether the term law occurring in Article 191 Constitution 1973 includes Acts of Parliament, whether the term law occurring in Article 191 itself confers legislative competence and or requires legislative competence to be based on some other provision of the Constitution and or legislative entry in the fourth schedule. If the Parliament has the power to enact a law, enact such a law, then what are the limitations of such a law? My Lord, if your Lordships may turn to the third page of the brief note which I've given your Lordship, and the heading is B, where I deal with this question. Now, my Lord, the term subject to law. Now, question has occurred and repeatedly been asked, is this conferment or is this restriction? What I would be submitting before your Lordship is that it is both. It has two parts, subject to and law. So subject to restricts and law confers. Now, let me first clear, I think it is a confusion which has occurred, whether the term law is used in Article 191 means or includes Acts of Parliament or not.
My Lord, in order to understand this, my Lord, let us first go to the Supreme Court rules and let us examine how the Supreme Court, full court in 1980 which sat, looked at this term law, and the answer lies in that. If I may take your lordships to the Supreme Court rules, Order 11, which is the critical section dealing with the Chief Justice being the master of the roster. How did they understand this term law? If your lordships have Order 11, my lords. If I may read, and I'll only read the first line, critical line. Save as otherwise provided by law or by these rules. Now, your lordship may notice the language in this. Save as otherwise, critical word, otherwise, provided by law. My lord, a bare reading of this provision shows that one is envisaging some kind of statutory law. And I will come to the words otherwise later. Otherwise indicates that if law here refers to act, there may be some other arrangement in some other statute. Subject to otherwise provided by law what? Pura padhiye na isko. By law. No, kindly read the whole. Save as otherwise provided by law and by these rules, or every cause. Or by these rules. Or by these. Or by these rules, every cause, appeal or matter shall be heard and disposed of by a bench consisting of not less than 3 judges to be nominated by the Supreme Court. Well, this goes to the strength of the bench, not who is to sit on the bench. Sir, I'm not coming to. I'm simply saying, how do we understand this term law, which occurs in Article 191? An indication of that is given in this order. This clearly implies some kind of statutory law, and I'll come to the words otherwise later when I examine what is the relationship between rules and act. Now, to further clarify that the word law must include an act of parliament, there is a definition section in this Supreme Court rules. Now, your lordship may kindly come to that. If your lordships may kindly see Order 2. Mr. Siddiqui, yes, the question was that if it is only to be an act of parliament, then the Constitution might have used the word act of parliament, not that the word law includes an act of parliament. The whole issue was that subject to law, law is a very broad term, yes, includes many things, including an act of parliament. Yes. And the Attorney General said that we should read into the word law the fact that it's just an act of parliament. Hence the issue as to how to read the word law. आप जो बहस कर रहे हैं कि लॉ में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो तो अंडरस्टूड है सिर्फ ये है कि टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स हम इसको लॉ में पढ़ेंगे मैं टू द एक्सक्लूजन आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं एंड द रीजन आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन is to come to my argument about conferment under Article 190. If I may just make one point on this. You see, there are two issues here. Yes. I interject now. I'm here to hear you. Please conclude your submissions. If someone wants to ask a question, if you start responding to each query, I don't even know what your argument is. And I would request the honorable members of the bench to at least let counsel complete his submission. Yes, there will be questions, but I don't know what you're going to say next. And if you are faced with questions, I mean, I don't know what I'm to write, and I just lose the chain of thought, and I'm sure you do as well. So, Mr. Siddiqui, please, if you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me, this is no laughing matter. Lord, no, from morning to night on the first day we worked, every second of this court is time of the people who have invested heavily in this institution. 3 full days have worked. Now we are on the 4th day. We can endlessly hear one case in the year, and that's a performance. And all the other cases will get left behind, and all they will keep mounting up. So please, there are 15 of us, and all of us have questions, and undoubtedly valid questions.
please complete your chain of thought. And if you keep responding, I don't know what your contention is, I will never understand it. If I may just complete this. Please keep submitting If I your may just, submissions. I'm very grateful to your Lordship. If your Lordships may see Order 1, it contains various definitions, my Lord, and then your Lordship may see subsection 2. If I may read. Unless the context, now law is not defined in the Supreme Court rules, but this provision is there. Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act 1897 shall apply to the interpretation of these rules, as it applies to the interpretation of a federal act. Your Lordships are aware that the term law is a defined term in the General Clauses Act. And this is the General Clauses Act 1897 I'm talking about. If your Lordship looks at Section 3, subsection, sorry sir. Order 1, 2, 2 है ना जरा clear कर. जी जी. Order 1 का rule 2 का 2. जी rule 2. जी. Rule 2 का 2. जी जी. जी rule 2 का 2. I'm sorry sir. So the definition of what law means in Order 11 would come from the General Clauses Act. And Section 3, subsection 37B has a definition of law. It says Pakistani law, but the case law consistently says where the term law means Pakistani law, that is what Pakistani law is. And it says Pakistani law shall mean any act, ordinance, regulation, rule, order, bylaw. Please tell us where you're reading from. Sir, Section 3, subsection. Sections तो नहीं है. Sir, General Clauses Act 1897. अच्छा, we are still at the rules, जी. Sir, rule तो मैंने आपको बता दिया. Order 1, sub rule 2. अगर आप General Clauses Act देख लें, Section 3, subsection 37B. Pakistani law. So there is, as the Supreme Court which sat while making these rules was clear in their minds. What Pakistan law. Yes, and the case law says that where the word comes in statutes, and I've given the citations, I won't repeat them, that Pakistani law's definition is to be used. I've cited that. So, my lord, there is no doubt about the fact that when the word... This is the book that I have, subsection. There's a note here saying that this was substituted in 1981. Ji. Sir, 37B. Yes, it was substituted in 1981, what you are reading. So when the full court sat to frame the rules in Supreme Court Rules 1980, what was 37B then? But it would still apply. No, but what was it? I'm not aware of that, but Check. yes. So, my submission before your lordship is that even if one looks at the structure of the sentence, save as otherwise provided by law, the contemplation in the mind of even while framing the rules is that there can be an act of parliament. Now, what is the relationship between that act of parliament and the rules? That is a crucial question. But there can be no question about the fact that rules, act of parliament. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है. मेरे पेट पे चूहे रंज ले रहे हैं. क्या करूं? ओए 92 पाव जानता है क्रिकेट का बुखार और
Insta wale bole, sparks de usala.
current list and so on and so forth. However, to translate this into practice and procedure as embodied in Article 191, in my view, and that is certainly not what this order was about, but would be incorrect. Why? For two reasons. One, because the subject matter of practice and procedure, insofar as law is concerned, you have told us that in your view it is limited, restricted, supervisory. It is not the entire breadth of the practice and procedure of the court. So if that is so, then no law which is so restricted, which is of a supervisory law-making capacity, which is restricted, supervisory, restrictive in nature, surely can in terms of that subject matter. I think it can. Just one more. Yes. Secondly, and more importantly, the subject matter, practice and procedure of the court is not restricted to the legislature. It is open even to the Supreme Court. Yes. It is primarily for the Supreme Court. So one conclusion that would follow from what you are saying is that the Supreme Court can itself create a right of appeal in exercise of practice and procedure. Is this what you are arguing? My Lord, in relation to Section 5 now, where the context here is Section 5. Tomorrow, the full court amends the Supreme Court rules and creates a right of appeal. Can my you do Lord, that? my Lord, I make two alternative arguments when it comes to the legislative importance. Mr. Faisal, before going to answer the question of my Lord, please complete that page 18, paragraph number 16 of my Lord Hassan Rizvi. It's very interesting paragraph 16, page 18. Para 16, sir. हाँ सर जी जी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम सॉरी दिस इज ऑल्सो क्रूशियल टू दिस. मैं पेज 18 पे हूं सर, पैरा 16. It's very important that what Justice Hassan Rizvi has reminded us is very important to be reminded all the time. Paragraph 16. Surprisingly, this question, page 18, surprisingly this question has also not been raised in this case, but it has been taken up by my learned brother on his own. The process of judicial scrutiny of legislative acts on the touchstone of the Constitution is technically called judicial review. The courts, however, should adopt judicial self-restraint in discharging their functions of judicial review in order to maintain harmony between the judiciary, the legislature and the executive. The power of judicial review of legislative acts vested in the High Court, and this court must be exercised with freedom, wisdom and self-restraint, and not in a spirit of cold war between Parliament or state legislature and the courts. Non-interference with the view of the majority in Parliament with regard to what is reasonable and interference with what is prohibited by the Constitution may perhaps be a harmonious path for a peaceful transition for a glorious future. In Lahore Development Authority versus Mrs. Imran Tiwana, 2015 SCMR 1739, this court, while stating the rules which must be applied to declared laws unconstitutional, has held that if a case can be decided on other or narrow grounds, the court will abstain from deciding the constitutional questions. So, my Lord, Sir Siddiqui, on a lighter note, if I may compliment you, what apparently were apparently divergent views, you have to reconcile all of them. Sir, I try to read everything which your lordships write, whether reported or unreported. Sir, now I'll come back to this, but my reading of your lordship's order is that if, for the purposes of legislative competence, appeal is a part of procedural law, if that is so, then Parliament can also confer appeal. Not all appeals, but intra-quota. Intra-quota. 191 read with 58, and the court can also do that. Court can also. Yes, the court can also do that. Why is appeal not a restriction? I think an appeal against orders passed under 184(3) are
not liberating, are not restrictive, they would be liberating, because it is a problem that there is no appeal against such tremendous power exercise. This Order 5 Rule 2 that you read, even though we will certainly consider it as an administrative appeal, but practically it is an appeal provided it determines the right of the parties, and the rules are providing for that appeal. Yes. So this is one way I can that legislative competence. I've recorded, if my understanding is correct, intra-court appeal liberating, and both Supreme Court and Parliament can provide for them. Yes. Okay. And why They are not always restrictive, my lord. If I may follow what my learned colleague has said with regard to Order 5, why didn't I can't hear you. I can't hear you. I mean, sir, I can't hear you. What my learned colleague said regarding Order 5, it's why do the rules use the word reconsider? Why not simply call it an appeal? Because read it, आप उसको पूरा पढ़िए ना, आप उसको kindly पढ़िए. There's a reason why it's called reconsider. The power of the court in relation to the following matters may be exercised by a single judge sitting in chambers, but subject to reconsideration at the instance of an aggrieved party by a bench of not less than 3 judges, which may include the judge who dealt with the matter. Yes. It cannot be an appeal. This is not an appeal because it cannot be an appeal. So this is a review? This is not a review. This is a reconsideration. Sir, it is like a review then. No, it's not. A review, practice and procedure में review का power confer कर दिया. ये देखिए ना जी. अगर deliberately in an appeal, can't a judge who passed an order sit? Sir, that is not the notion of how things are. I suppose he's one judge. I don't know. For instance, I'll just give you another example. A bench, their divergent views, right? And the matter is referred, sent for opinion of the third judge. Alternatively, what could happen is because one set of arguments were, the third judge hasn't heard the arguments as well, or that particular question as articulated was not put to them. Yes. So can the Chief Justice then say, can you all three sit together and decide it? Since now the possibility of a hung court will not arise. It can still go in 3 different ways. So what is that called? I mean, that option is available to the Chief Justice. I'm adding another member on the bench and hear this matter again. Or whatever you want to call it. And if I could add to that, if you look at Section 5, you see, I mean, this is a traditional notion, but if you look at Section 5 of the law, the one under challenge, it says that the appeal will go to a larger bench. Now, I just, want to understand whether a larger bench could have this earlier set of judges along with other judges, or a new set of judges as a larger bench. So, I mean, where is this restriction inherent? Traditionally, yes, appeal would be heard by, but could there not be a hybrid system where there could be an appeal to a larger bench in this particular situation, which is the apex court dealing with these matters, and that sort of resolves the problem of 4 and 5 also? Why can't 1 or 2 other judges be added to it? I mean, is there a problem somewhere, or does it? My lord, for instance, I'll just further add to it. There have been instances where review matters have come up before larger benches, even during the subsistence of the judges who had earlier passed the order, and they are reported cases. So what is that? Is it a classical review will be heard by the same judges? That's simple enough. Now, this matter has been decided by 2 or 5 or whatever, and 1 judge has been removed, 3 have been added. So that judge here, himself being bench, is reviewing the matter, and the others are exercising powers of appeal. Surely they can't be exercising powers of review. I don't know. So these, as His Lordship, Mansoor Ali Shah has pointed out, it may be a different category of animal. Let me just build on what both your Lordships have said. Let us forget about the distinction between appeal and review. Reconsideration. That is only for the reconsideration, Mr. Faisal. You kindly read Rule 2, which says the reconsideration by the bench of 3 members. If you go through Rule 4, that is an application for reconsideration
under Rule 2 and appeal under Rule 3. Appeal is an appeal live from the registrar in all cases to the judge in chambers. So let us look at this There word are two reconsideration. parts of that. The reconsideration, that would not be considered an appeal, but the appeal is provided separately. That is against against the order of the registrar in But chambers. that is And against suppose if we registrar. were to consider Section 5 That and is why consider it as the a word- reconsideration, That is why the word reconsideration has been used, in which the judge who passed the order may be included in that bench. Yes. So it's not a part of appeal, it's not just like an appeal. But let us see. if we were to just say that Section 5 is reconsideration, and Sir, let's may- not in the word appeal. Let's could it just not focus be on passed this the word muster? reconsideration. What is happening? Sir, मैं एक बात That is why मैं एक बात it is not an appeal, लेकिन reconsideration. ये आप देखिए ये जो रिव्यू एक्ट जो पास हुआ था इस एक्ट के बाद उसमें लिखा गया था रिव्यू शैल बी हर्ड लाइक जी मैं उस पे भी आ रहा था एंड उसके अंदर स्पीकिंग entirely for myself And it was struck down on I have given a concurring judgment in which I have pointed out the serious jurisprudential issues that would arise where half the bench is essentially hearing it as a because they've heard it before as review and half the bench is hearing it for the first time, therefore an appeal. You can't mix and match like that. Sir, let's forget about this distinction between appeal and की तो constitution का की distinction ही खत्म हो जाती है. let us concentrate about the word reconsideration. Single judge ने order किया है, उसको reconsider कर रहे हैं 3 judges. But that is on the administrative side. It's not Sir, the judicial उसमें order. applications Right. decide हो रही हैं. अब reconsideration has become, which is in the nature But of a review. all those matters in Order 5, even though, well, it passes for whatever we may call it as administrative, but there's substantive rights being decided. And they have been made a part of a law which is limited to practice and procedure. But So the Parliament word is- reconsideration. Is it Parliament on has called it administrative an side, Mr. Faisal, or the judicial side? Ji sir, Is this on the administrative side or the judicial side? this is on the administrative side, sir. Then why the word use aggrieved party by a bench of not less than 3 members? The bench is constituted Yeah, I don't know if the this judicial is side or the administrative taking, side. Taking that point further, I mean, whether at all these straight jackets about this administrative moving into judicial, The moving point into is- Probably the bard said it best. A rose by name would smell just as sweet. I would say, So whatever you call it, I would say reconsideration and order of your brother judge on judicial applications, if that can be considered as a part of procedure and practice, my lord, then just building on what Justice Munib has said in his opinion, why not appeals as a part of procedural law? So, but that's my alternative. But let me come to my main argument, which is legislative competence as far as appeals are concerned. I rely on entry 55. And like Hassan Azhar Saab's judgment, where he relies on 175.2, the judgment authored by Her Ladyship Aisha Malik Sahiba has also relied on 175.2, read with entry 55 in the CCP judgment, which conferred an appeal to the Supreme Court. So, See, as pointed out yesterday, there is a difference between bringing an appeal to the Supreme Court as opposed to creating an appeal against an order of the Supreme Court. So when you are relying on examples where the appeal is coming to the Supreme Court, it's different. The way of looking at the law and interpreting the law will be different. The question here is not about can this appeal come to the Supreme Court, it's about whether this appeal under 143 amounts to a creation of jurisdiction or whether it is the enlargement of the jurisdiction. I don't see how any of the issues that you are presenting have answered that particular question. these are two separate So, questions. Faisal, I mean, if the appeal comes through a statute or if the appeal comes through a statute like the Competition Act or the Elections Act or whatever, they are enlarging the jurisdiction of the Supreme Court. That is, Either way, it goes directly into entry 55. one of the questions which was raised by Justice Ejaz was that if you create a new appeal, is this enlargement or this is, because enlargement would imply something being there that is being enlarged. But your ladyship's judgment includes within the term enlargement in para 62 of the CCP judgment 2021 CLD, that enlargement in creation of a can new you give me the appeal. citation too? Sir, this is 2021 CLD
214 at para 62-64. But let me come back. Para 62 to 64. But let me come to, there are two parts to the objection which have been raised. The first part is, where does legislative competence come from? Which end do you rely on? The second part is the problem which your ladyship has raised, which is, what is the constitutional procedure to be adopted to confer this appeal? Whether it's through an ordinary statute or through a constitutional amendment. Let me deal with both objections separately. Let me first come to the objection of legislative entry and legislative competence. If I may draw your lordship and ladyship's attention to entry 50, kindly, it's quite a complicated entry. मैं अगर इसको जरा ब्रेक डाउन करके पढ़ लूं, अगर आप पढ़ते हुए ये एंट्री 55 को एक दफा दोबारा से पढ़ें, वही मैं पढ़ रहा हूं सर, आप उसमें you miss out on the jurisdiction powers of all courts. What do you mean? What is excluded then? अगर हम आपकी बात माने तो फिर तो आप, क्योंकि उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, तो आप उसकी हर चीज को इनलार्ज कर सकते हैं. वो आप बताएं, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? और दूसरा इसमें इसी सवाल में अगर पढ़ते हुए टू सच एक्सटेंट एज एक्सप्रेसली ऑथराइज, जी इसके ये ऊपर के साथ पढ़ना है, नीचे के साथ पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है? लेट अस रीड दिस एंट्री. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court. Now let me stop here. Your lordship, ladyship, may just keep your eye on the word jurisdiction and power, because it will occur again, but in a different form. With respect to any of the matters in this list. Now, this of course is not relevant only to the extent that enlargement of jurisdiction and supplementary powers have to be understood by the first part. So it's a different thing which is being talked about in the second part when one is talking about the Supreme. Now, or under se padhe na, or under. जी. And to such extent as expressly authorized by or under the Constitution. So this is the first condition, that if you want to legislate under this entry, then you need a conferment by or under the Constitution. So, is it your argument that this by or under would bring in item 58? No, this is okay. But there are two restrictions on this entry. It is not an open-ended entry. So you're saying that this, to such extent as expressly authorized, is to be read on the first part of the entry relating to the high courts and other courts, or to the Supreme Court? No, second or part. Both? Second part. Second part. Yes. Okay. To the Supreme Court part. Okay. To such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Now you need to seek this conferment of power from other provisions of the Constitution, either expressed by or necessary implication. But that power, 55 में Mr. Faisal, ये जो दो लाइनें हैं ना, with respect to the matters in the list, ये तो हो गया बाकी कोर्ट्स के लिए. ये तो कोर्ट्स के लिए हो गया. ये हमारे लिए जो शुरू हुआ वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का तस्करा. जी. अब सुप्रीम कोर्ट. हाँ चल, इसके मानी पे एक्सटेंट के. और इसमें जो express authorization, the words used are expressly authorized by the Constitution. Where do you get the express? It is by or under. That's critical. No. You see, express means express. No. It can't be implied. By when it says express, then it has to be express. I can't read implied. Let me just explain the other two restrictions, and then I'll come back to this. I am really enjoying your physical motions. It makes me a little dizzy, but I'm really refreshing also. I'm sorry. No, it's okay. It's just on the lighter side. If you stop him, you won't be able to argue. No. I just find it very refreshing. This is the only exercise I get, sir. Sir, the first restriction is the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. Now, your lordship will see the difference between the first part and the second part. You can't legislate in relation to all matters in any way when it comes to the Supreme Court. It must be, there is a restriction involved. You have to justify the law as enlarging the jurisdiction of the Supreme Court.
But expressly authorized. Yes. वो बताएं वो कहाँ है? उसका क्या मानी मैं है? एक मिनट सेकंड पार्ट पढ़ लूं जी. And the conferring thereon supplementary powers. So it's not that you can legislate on any powers of relating to the Supreme Court. It should be a law that confers powers on the Supreme Court, supplementary. In addition to what is already mentioned. Ji? In addition to what is already there. Yes. So this is a way to protect the jurisdiction and the powers of the Supreme Court. That if the दोनों है ना, एक तो enlargement का भी है, then supplemental powers का भी है. लेकिन सर दोनों की एसेंस क्या है? दोनों की एसेंस ये है कि आप कमी नहीं कर सकते, आप इज्जत कर सकते. हमें इधर उसका मानी बताइए ना, जो to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. We understand the enlargement. Yes. The way I understand उसका क्या मानी? Yes. The way I understand Mr. Faisal, the supplementary powers. सप्लीमेंटल पावर जी. सर दोनों की एसेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है पार्लियामेंट से कि ये पावर्स घटा नहीं सके, ये जुरिस्डिक्शन घटा नहीं सके. वो करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें. स्टैट्यूट से सिर्फ पावर्स को बढ़ाया जा सकता है. But you are saying कि 55 is not applicable. As an alternative argument, 50 I rely on 55. Faisal, I'm not getting the answer. I'm also not understanding very सर clearly. देखिए, मैंने मेरी पहली as Justice Ijaz Sahab has said, कि first condition is expressly authorized. मैं उस पे वो अगर आप कर दे बता दें कि अगर ये बात सही है या गलत है तो हम मैं बता. Sir, I rely on two provisions of the Constitution for this express authorization under the Constitution and by the Constitution. How have you drawn the distinction between by and under? Under, yes. How you are saying by means by the Constitution and under means? You said under means by implication. By necessary. From where have you drawn this? Is this your opinion or are you pulling it out of some understanding? There is a Supreme Court judgment which Indian Supreme Court judgment which I have cited. There is a judgment of this court as well which talks about by or under in terms of Article 240. It has discussed what it is, by or under, what it means. And it says under means, by or under means specifically under the constitutional mandate. Yes. Like by some rule of the Constitution or given by some mandate of the Constitution. Yes. So it's nothing implied. So your whole argument that this is something that could be implied, it's not implied. By or under the Constitution means something that is expressly provided for in the Constitution. I'm saying that it's not expressly provided. When you implication to koi bhi nahi. When you read a certain article that conferment of legislative power necessarily follows from, and when I refer to the two provisions, your lordship will see your ladyship will see. Article 240 related to the service of Pakistan, it is only subject to the Constitution. By or under to nahi likha. 240A mein by or under. 240A. Learned Council. जी. ये बात वैसे ये क्लियर नहीं हुई. फिर मैं उस आर्टिकल्स पे आऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. आइए ना फिर उस पे. वो एक्सप्रेसली ऑथराइज वाले को तो डायरेक्टली उस पे आ जाइए ना जो आपके दो आर्टिकल्स. There are two articles which I rely on for the first condition. Expressly authorized. First is, if your lordship has read those articles, let me take your lordship again to 175(2). 175(2). ठीक. और दूसरा कौन सा है? दूसरा है read with Article 141. 141. It is only the Parliament which can legislate. आप 141 इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे. नहीं, वो अगर आप अपील को प्रोसीजर में इंक्लूड कर देते हैं तो 191 read with 175 का 2 जरा पढ़ लीजिए. सब आर्टिकल 2. For all courts. Yes. Including the Supreme. Yes. And this is how it's been interpreted by His Lordship Justice Hassan Azhar Rizvi. That is where the conferment of appellate jurisdiction comes from. 175(2). No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. Counsel, this 175(2) is also of the same category where it restricts, it doesn't expand, it doesn't confer legislative competence.
it restricts the power of the court to exercise jurisdiction to what is provided by the Constitution, or in relevant cases, what is provided by the law. It doesn't expand, it doesn't confer legislative competence on anybody. My Lord, I don't read the restriction or expansion sub-article 2. I don't see that. It says It no simply court says it is couched in negative terms. No court shall have jurisdiction. Yes. Which means what? That every court would have only that jurisdiction which is conferred by law or the Constitution. Yes, so but that law can be enlargement of jurisdiction. Oh, but anywhere else in the That has to Constitution be where, a law where validly the enacted under some other provision. That's the point. the Constitution is giving competence to Parliament, it's couched in positive words, and it is directly telling Parliament that you can make law on this subject. And those examples were cited yesterday. There are numerous examples. I think before going to Article 175.2, you have to read Article 142. 141. 142, where the Parliament has the power to make laws. Once laws are made by the Parliament, then no court shall have the. But those laws have to be related to an entry of the legislative. And 191 comes into field and With all due respect, your argument is circular. You see, because you start with entry 55, you go to 175.2, and then you bounce back into 175. Entry 55. Maybe it's a ping pong day for you. Yes. The law. Oh, we are back to ping pong. It's a ping pong day for If I may explain, because the law over there has to surely mean validly enacted law. Yes. And for law to be validly enacted, one cannot look at Article 175.2. One has to look elsewhere in the Constitution. And wherever that may be, a legislative entry, 191, 188, what have you. And all of that is the premise of 175.2. It can't. 175.2 does not of its own. I mean, that's how I understand it. Maybe. My Lord, let me just read a passage from a judgment which explains my argument, and then I'll further explain. Faisal, I'll just read this sub-article 2 again. No court shall have any jurisdiction save by or under any law. Now, it's speaking for myself, it's very, very clear that by and under the law, jurisdiction can even be conferred on this court because it relates to all the courts. Now, the only restriction is in entry 55. Yes. It can be enlarged. Yes. No jurisdiction conferred under the Constitution can be curtailed or in any way interfered with by or under the law. Yes. Let me just explain. Mr. Faisal, you haven't explained the entry. Yes, please, could you just take a little, time to just explain to such extent as expressly authorized. So, where is it expressly authorized in the Constitution? Where is it under the Constitution expressly authorized that you could enlarge the jurisdiction under 184? May I explain that by reading a passage and then I'll state my argument. 2021. So I take it that you agree with us that 175.2 does not confer jurisdiction It or does. competence. No, it does. Competence. It does. It does. Okay, you insist that it does. No, I don't. Competence, even if it is couched in negative terms. I think negative is a relative word. And it If would it have says to no court, what else could be And a since law can here mean provincial law, it likewise confers it on provincial law. So what is then to prevent a province from saying, we are conferring a right of appeal on the Supreme Court relying on this 175.2? Because here is our law, we are conferring a jurisdiction. Because they would be barred under entry 55. That's the whole point. Yes. That therefore validly enacted law. Let me explain this. If I may read a passage, exactly the same problem came before the court. 2021 CLD 214, para 63.
both these provisions are dealt with. Section 44 of the Competition Act के अंदर अपील है against the तो फिर उसमें यही सवाल आ गया ना कि मैं उस पे आता हूँ प्रोसीजर नहीं ये जो कंपटीशन एक्ट ने अपील प्रोवाइड कर दी जो सवाल ये है कि वेयर इज इट मेंशन्ड एक्सप्रेसली जरा देखिएगा इसी में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अगर आप देखिएगा इसी में जब 175(2) के तहत ही लार्ज हुई जी जी अगर आप देखिएगा पैरा 62 it's the exact problem which her ladyship Justice Aisha Malik has dealt with. Exactly the same. 62 is in 62. Which page? 293. 293. सर पैरा 62 में मैं पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा अगर आप देखिएगा एंट्री 55 रिप्रोड्यूस्ड है ठीक उसके नीचे मैं पढ़ रहा हूं देयर आर टू पार्ट्स टू एंट्री 55 हैव योर लॉर्डशिप्स फाउंड देयर आर टू पार्ट्स टू एंट्री 55 द फर्स्ट पार्ट allows Parliament to legislate on the jurisdiction and powers of all court in respect to matters in the FLL, which is the Federal Legislative List. The Supreme Court has been excluded from this part, meaning that Parliament cannot legislate on the jurisdiction and power of the Supreme Court in so far as the entries in the FLL. The second part of entry 55 deals with the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan and confirming of supplemental, confer supplemental powers as well. Article 175(2) of the Constitution states that no court shall have jurisdiction save as is conferred on it by the Constitution or by or under the law. Article 175(2) of the Constitution gives Parliament competence to confer jurisdiction on the court by or under a law. The question is does this include the jurisdiction of the Supreme Court when Article 175(2) with entry 55 of the first part of the FLL and Article 142 of the Constitution, Parliament is competent to make law enlarging the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary power which is provided by the Constitution by or under the Constitution, meaning that the constitutional jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan cannot be taken away, but where the Constitution authorizes on jurisdiction, it can be enlarged. So these are the two question again. ये judgment has it been assailed before this court? Yes. क्या हुआ उसका? No, it's not suspended. I think leave granted. इसे निकालिए ये आप तो चेक कीजिए ये इसके नंबर ले लीजिएगा बता दें सर मैं भी सीसीपी को उसमें लीव ग्रांट के लिए सस्पेंड नहीं Is it unanimous or is it a unanimous judgment? Sir, on certain issues, on this issue, on this issue, all three agree. All three agree. Okay. On this issue, which is given at the last para of her ladyship's judgment, अगर आप वो भी देख लें, उन्होंने बताया किस पे डिसाइड है, किस पे नहीं है. But Mr. Faisal, my problem with perhaps this judgment also or otherwise is that how do you pass this, the test of expressly authorized by or under the Constitution? So what I would understand from this is that somewhere in the Constitution it must expressly talk about enlargement of the jurisdiction. Not the enlargement. Not the enlargement. Enlargement and supplemental are restrictions. Apart from that, you cannot. But enlargement of the jurisdiction and supplemental powers is the restriction imposed on Parliament's powers when it legislates on the jurisdiction and powers of the Supreme. Let me just finish with this judgment. Can you tell us the background of this judgment? What had happened? Sir, जो Competition Act है उसकी वायरीज challenge हुई थी, and one of the provisions which was challenged was that how can a direct appeal be provided from a statutory body through a statute? That was one of the questions. Sorry, come again. Sir, how can a direct appeal be provided to the Supreme Court through an ordinary statute? It was to the Supreme Court. Yes. And what is the legislative? Against Sir, Section 44 Competition Act. Against whose order? Sir, वो order होता है Competition Appellate Tribunal के order के. So, in the nature of a service type matter, direct to the Supreme Court. Direct to the Supreme Court. Election Act में भी है.
But the question which was answered was one of legislative competence. कि कहाँ से power आता है? इसमें तो अगर आप देखें ज़िकी साहब आर्टिकल 185 में 185 में सिर्फ अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, लेकिन हम देखते हैं बहुत से कवानीन हैं जिसमें अपील की रेमेडी अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल्स जजमेंट, अगेंस्ट द अदर फॉरम जजमेंट, डायरेक्ट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. वो पावर्स जो दिए गए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की पावर जो आइन ने दिए हैं उससे हटकर मजीद पावर्स नहीं दिए गए? That is not what is held in this judgment. But your lordship's question was, if I understand your lord, let's say, and the question before this court, which if not understood, I will explain it. बात सिंपल सी है कि क्या जो मुख्तलिफ कवानीन के जरिए अपील की रेमेडी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की रेमेडी 185 में है जो सिर्फ ये कहता है अगेंस्ट दी जजमेंट और ऑर्डर एंड डिक्री ऑफ द हाई कोर्ट. लेकिन हम देख रहे हैं बहुत से कवानीन है कि जिसमें हाई कोर्ट तो अब फैसला नहीं कि ट्राइब्यूनल्स उसके जरिए अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है और वो तमाम एक्ट इनफील्ड है और उस पर अमल दरामद हो रहा है. My lord, my submission on that, although that's a different question, but my submission on that is there is no such restriction in Article 185. Enlargement of the jurisdiction of the High Court or supplemental powers. You see, in this case, the question was a larger question, and that was whether a federal law can enact and create a competition commission, whether there's competence to do so and whether they can make law on it. The argument was that actually this is a provincial subject and not a federal subject. Hence, the first part of the judgment deals with the competence of Parliament to legislate on the subject of competition. And in doing so, if it can create a regulator, the second part then says that it can also create this right appeal. So it is not, again, it's not the same context as the case that we are hearing, because this is not creating an appeal to the Supreme Court. It is an appeal from an order of the Supreme Court, which is totally grounded in the Constitution. But your lady is interpreted expressly authorized by or under the Constitution. See, I don't want to be explaining what I said, given that this is under as meaning Article 175(2). That is exactly what Justice Hassan Azhar has done. एक चीज मुझे बताएं. What is something that may not be there? Faisal Sahab, just sorry, I'm not very familiar with this matter. If you can just tell us what was the objection, who taken to this decision on this score? What was the other side's point of view? The objection, I think, was that these are appeals to the Supreme Court which can only be created through a constitutional amendment. This was one of the objections. अच्छा ये बताएं कि अगर ये कानून में ये ऐसा there were other objections. If this law had said the appeal will lie to the High Court, it would have been okay. Yes. This was not the objection. It was that it's a provincial law and not a federal law. That was the objection. I mean, the leave granting order also takes that as a question. That was it. In fact, Mr. Bhandari even mentioned this the other day. This is precisely what the case was. He argued the case before. But without any luck. Right. But the issue was that when it was on who's competent, the federal government or the provincial government. But when it comes to the interpretation of the words expressly provided by or under the Constitution, the only article which this judgment relies on is Article 175. What I would like to ask repeatedly, the question is that whenever you is that how it is, that whenever you set out, law sets out to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court, it is to pass the muster of these two conditions, that is, there must be an expressly authorized by or under the Constitution, which I don't know how it happened in the Competition Commission, but that aside. In this particular case, where is that express authorization or by or under the Constitution which would allow the enlargement of the jurisdiction of 184? That's what I'm asking you, what does this line mean? Sir, your Lordship is reading the entire line without the comma. Okay, so how do you want to read it? That's what I want to know. If your Lordship may kindly see that there is a comma before the enlargement. Yes. To such extent. You're saying that is separate, that's a standalone. That's a condition that you cross. You have to show and express authorization by or under the Constitution. Where is that in this case?
That to me lies in Article 175(2). Now, shall I read that? And that is exactly what these two judgments say. Judgment does not say that, Mr. Faisal. आप उसको गलत it goes under the federal legislative list. That's from where it derives its competence as per this judgment. Mr. Faisal Siddiqui, I'm here. Ji, sir. Okay, the bare reading of Article 175(2) suggests there are two streams which are conferring jurisdiction of the court. One is the constitutional instrument and the other is the statutory instrument. दोनों स्ट्रीम से जुरिस्डिक्शन आ रही हैं. अब एक स्ट्रीम की दी गई जुरिस्डिक्शन से हम क्या दूसरी स्ट्रीम की जुरिस्डिक्शन को अमेंड कर सकते हैं या एनलार्ज कर सकते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ के जरिए दी गई जुरिस्डिक्शन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जरिए दी गई जुरिस्डिक्शन, दो जुरिस्डिक्शन है हमारे सामने. अब स्टैट्यूटरी लॉ के जरिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज कर सकते हैं, नंबर वन. नंबर टू, दो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. Do you agree that when a jurisdiction is to be conferred on any court, it is given by the Constitution or by the law? And how it is to be regulated? The answer is under that statute or under that Constitution provisions. The under is conveying the idea of how to regulate that jurisdiction. It is not merely implication. Do you agree with this? Yes. There are two questions. Yes. Now, I would agree with the first position of your lordship if there was a restriction in the constitution itself that there is a bar in the constitution itself that no appeal can be provided. For example, I'm not talking restriction, enlargement. You want to enlarge it. Let's take the example of the law reforms ordinance. 99, as His Lordship Justice Mandokhail pointed out, it's a constitutional judicial forum. Now, the appeal under that is provided under a statute. You see, Mr. Siddiqui, law reforms ordinance is a totally different species. It was a continuation of letters patent. It was a continuation of other provisions, and plus, subsequently, it was saved under Article 270. So, I mean, there are no parallels. I mean, you're comparing apples with oranges. Sir, I'm comparing apples with apples, and I'll explain Certainly, you're trying to do, but as far as I'm concerned, I'm so far. You compare Granny Smiths with Granny Smiths. But the question, again, I mean, reflecting, adding to I'll come to the second part also. You see, here you're creating a jurisdiction for the reason that the appellate jurisdiction is provided in 185. Fine. Now, 185 does not either talk of, it neither talks of an intra-court appeal, nor it talks of any other appeal envisaging something happening within the Supreme Court. What you're doing is, you're creating a new jurisdiction. Yes. You're creating, you're not enlarging. And when there is a creation, then the creation can't be done under item 55. Enlargement of and it cannot be done in exercise of powers under either 175(2) because that is also restrictive, and Article 191 that is also restrictive. So there are restrictions all over the place, and intentionally so. My Lord, so that if an appeal be provided where the lawmaker or the framers of the Constitution consciously, deliberately did not provide one, then the matter should go back to them, and under the new circumstances, if they consider it appropriate, they can amend the Constitution and specifically provide an appeal. Using supplemental powers, using powers, I mean, that is, I think, stretching the Constitution much what it is originally my response to the latter questions is, there is no bar under Article 199. There is no bar under Article 185. There is no bar under Article 184(3) that you can't provide an intra-court appeal through an ordinary statute. There is no bar. Mr. Faisal Siddiqui, where is the bar? Where the language used is express authorization, that is the bar. But you have
have express authorization within the Constitution in order to utilize. What more the express powers bar is available. required than Article 175(2)? 175(2) does not confer legislative competence. If I may add to what my learned colleague is saying, see, it seems to me that the proper context of this sentence from this judgment at page 293 that you are so strongly relying upon, with great respect, I think you are taking it out of context. But anyway, I think that is perhaps expanded upon at page 295. सर पैरा अगर बता दीजिएगा पेज 295 पैरा 63 इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है ना वो जरा देखें इसमें एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रेफर्ड टू है और उसके बाद उसका आई डोंट नो वेदर इट्स कोटिंग फ्रॉम इट्स कोटिंग फ्रॉम अ जजमेंट वो उसमें देखिए उसको पैरा अंडरलाइन किया हुआ है जो जी वो 2000 SCMR जो कोर्ट की उसके अंदर शायद दैट एक्सपोर्ट्स दैट 175(2) पॉइंट इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट पढ़िए तो सही पढ़िए ये जो अंडरलाइंड है ना अंडर एंट्री 55 अंडर एंट्री 55 ऑफ द फेडरल लिस्ट सॉरी आई एक्चुअली हैव द पेज 295 जहां अगर आप पैरा काइंडली अगर बता दें पैरा 63 का सेकंड पैरा 63 सेकंड कॉलम थर्ड पैराग्राफ if the entry 55 if entry 55 was not there in the FLL, it could be argued that Article 175(2) of the Constitution in respect of matters relating to cooperative societies exclusively failing under the competence of the provincial legislature, a law can validly be made by the provincial legislature, enlarging jurisdiction of the Supreme Court and conferring on its supplementary powers. But Article 175(2) is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and the entries in the legislative list. Under entry 55 of the federal list, federal legislature is competent to make laws regarding jurisdiction and powers of all courts except Supreme Court with respect to any of the matters in such list. The other part of the entries makes the federal legislature competent to make laws enlargement of the Supreme Court and conferring thereon the supplementary powers with the proviso that this is to ascend is expressly authorized or under the Constitution. Powers and jurisdiction conferred on the Supreme Court by the Constitution can neither be inferred with or varied or taken away by legislature. However, jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged and supplementary powers can be conferred on the Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, and entry 55 read with Article 142A of the Constitution leaves no doubt that such enlargement of the jurisdiction and conferment of supplementary power can only be done through law made by federal. So this is the point, I think. This explains the context of what that sentence says, because what this passage is telling us is that the jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged. 175(2) not that, but for that there must be validly enacted law, for which you have to look not to 175(2) but to entry 55 read with the Article 142A. So this is the context. 142A says you look at the entry. That's what I'm saying. Yes. The two have to be read together. Yes. But what this passage makes clear is that 175(2) is not a standalone power jurisdiction, because at the beginning of this para, the Supreme Court gives the example. If that were so, which is what I also put to you, then law could include provincial law, and therefore a province could say, well, we enlarge the jurisdiction of the Supreme Court. Supreme Court is saying, no, that is not correct. That 175(2) is not independent. All that it tells us is, yes, jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by law, but that law has to be 55 and 142. 142A.
There is no other third provision which is cited for the Competition Act. लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, आप जो उस जुमले को जो पढ़ रहे हैं at page 293 पे, as though that is intending to give a standalone competence in terms of 152. I don't think that's correct. Mr. Faisal Siddiqui, if I go along with that, actually, therefore, I don't understand how Competition Commission can confer a jurisdiction on the Supreme Court. That's a big problem. Unless it cannot, because it has to be, we have to pass through the same test as we have to pass today, that is expressly authorized or by or under the Constitution. So if 175 is out, then where is that expressed for, even for competition, election, and the other four different statutes, there is as well as also a 184? law, Faisal Siddiqui Sahab, there is also a law, Newspaper Employees Condition of Service Act 1973, in which also the appeal is provided direct to the Supreme Court. There is no appeal in the High Court, but it is against the conviction awarded by the Implementation Tribunal. So this is also direct appeal under Section 13A of the Newspaper Employees Condition of Service Act 1973. So competition, newspaper employees, contempt of court. There are three laws at least. Yes, since nobody has given me the background, there's a Competition Commission has given authority to the Supreme Court or the Act? No, the Act. There is a provision, Section 44. And the argument from the other side is, since it is a provincial act, not confers such jurisdiction, is this the argument? Sir, मैं हाई कोर्ट में नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं लिखा क्या जजमेंट में उसे? उधर एक ऑब्जेक्शन ये ली गई थी पिटिशनर्स की तरफ से. One of the objections was how is a direct appeal provided in the Supreme Court. So the other was also about who has legislative competence. It was about legislative competence, and in that context, the rest of the provisions of the law were challenged. Yes, yes. And so the judgment aims to show how the subject of competition falls under the legislative list, and therefore from there derives power to... Mr. Bhandari, were you the counsel in this case? Can you just explain me don't argue the case, just explain me the fact of this matter. What was the objection taken? Well, to this particular provision, the primary objection was that under the scheme of the Constitution, the High Court can't be bypassed in the appellate hierarchy. So the first appeal must be provided to the High Court under Article 185, to the High Court, and then from the High Court's judgment, the appeal should come to the Supreme Court. What has happened is... So that was the case. So that was the... बाकी बातें नहीं, मैं सिर्फ I was just trying to understand the fact. On the question of appeal, that was the primary argument. Just 1 second. Now, since the matter of competition, right, since goods travel across borders and that's specifically permissible, mandated by the Constitution, now if different competition commissions, even let's say there are 4 or 5 competition commissions in Pakistan, and matters start going to the High Court for different determinations, would there be fundamentally anything wrong if a province, for the sake of argument, or all the provinces confer the jurisdiction on the Supreme Court? My Lord, under the scheme of the Constitution, that can only be done through Article 144. Yes. All the provinces will have to pass resolutions for an Act of Parliament to be framed in terms of Article 144, and then that too would have to pass through the test of entry 55. So that could be done. There is a possibility. The Constitution provides a way out for that. Okay. Just wanted to understand it. Thank you. Entry 55 problem would remain in terms of appeal to the Supreme Court. Yes, that remains. As opposed to Parliament making a competition law is a separate question which could be addressed by 144. But the question of appeal from appellate tribunal to the Supreme Court, that would still be. फिर entry 55 के test तो फिर भी meet करने पड़ेंगे. Entry 55 is still in the way. 144 में भी जाएंगे तो entry 55 के थ्रू गुजरना. वही फैसल साहब से पूछ रहे हैं 55 का टेस्ट क्रॉस करें. फैसल साहब, you are the express authorization Faisal, बात नहीं पढ़. I have 2 questions. If 175(2) is read with entry 55, is that not sufficient authorization expressly given to the Parliament? Second question is that the expression used in entry 55 is enlargement of jurisdiction. Can you give an example how the jurisdiction, there are
basically 3 different jurisdictions of this court under the Constitution. How can the jurisdiction be enlarged? Any example? Sir, appellate jurisdiction enlargement, one of the forms of enlargement of appellate jurisdiction would be creation of a new appeal. I mean, how can that not be considered as an enlargement of appellate jurisdiction? I mean, your lordship is going against the settled principle of interpreting an entry, which is a very narrow meaning given to a word in the entry. If an appeal was provided or envisaged under orders passed under 184(3) in the Constitution, yes. Now conferring a jurisdiction would essentially mean you are amending the Constitution. Where is the bar in 184(3) that no appeal can be provided by an ordinary statute? Why don't Where you? is the authorization? Learned Counsel, When you need to provide an appeal or an enlargement, you have to fall on entry 55. Yes. And entry 55 says there has to be an express authorization. So that takes care of where is the bar. Bar is there because it says you have to have express authorization within the Constitution. Sir, I leave this point. My express authorization lies in 2 provisions. 175(2) read with Article 140, because only the Parliament can make a law which relates to the Supreme Court, because it's a federal institution. You want now I move forward. Yes, tell me. Okay. आप कितना और वक्त आपके पास चाहते Sir, हैं? I feel the competence part. Can you just give us your own time? Sir, I would like to Needless finish- to state, Sir, how many questions? I'll finish in an hour, sir. If your lordship kindly give We can either take a break and come back. Yes. As Mr. is a good. Siddiqui, Article 10A has any connection with conferring power to the Supreme Court regarding appeal? Sir, I would not like to go down that route that fundamental rights can be used in order to conferring legislative power, because fundamental rights are so widely worded that the entire legislative list will disappear if that interpretation is 10 past 2 we will convene Ji, again. ji, sir. ठीक है, 10 past 2. Thank you, sir. کومه ولا ټریننګز ورکړو کومه ولا ورکشاپونه ورکړو کومه ولا اویرنس ورکړو زموږ ماشومان چې کوم دی ډیر انټيليجنت دي ډیر پرمختګ کوي د دې یو مثال به تاسو خبره کټ کوم خدا درکم مونږه یو فزکس اولمپایډ یو ډیر غټ ایونت چې کوم دنیا کې کیږي هغه ایران پکې ډیر مخکې ایرانی کوي جرمني کوي فرانس دا اکچولی پروګرام د فرانس په ټولي دنیا کې چې د مختلف ملکونو نه ماشومان روچت کی هغه په بنیاس کې کمپټیشنو کې هغه کې ډومبنه انعام ورکی دویم ورکی دریم ورکی مونږه یو تقریبا یو ایکسپریمنټ کو تاسو ویل شي چې یو اتکاله مخ کې زوم زما یو بل مرګري و چې پاکستان نم ماشومان پکار دي چې هغه د کمپټیشن کې حصہ واخلي د اولمپایډ کې مونږ په ټرایل بیسس باندې په خپل خرچه باندې یو درې سلور ماشومان رشیا ته ولېږل او هغه الته تھرد پوزیشن واغست هغه بیس باندې بیا مونږ چې کوم نوې اولمپایډ کې د امریکا کې نو هغه کې هغه مونږ روغختلو زما بچیل ته کې سیکنډ پوزیشن واغست او مونږ له دا اونر چې مونږ پاکستان چې کوم دی دا اولمپایډ دلته پاکستان کې اوس په د جولای کې وکړو خو بیا به د ګیله د خپل حکومتي ادارونو کوم چې هغه کې مونږ سره چام دی کې سمرسته نه کړې او مونږ اکه مرګري چې مې ارینج کړو څه پیسې ول ما بهر یورپ نه ارینج کړلې خو مونږ ته د په دغه مت کې د پاکستان چې کوم منیسټری اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ده نه د غینه سمدت مونږ ته ملاو شو نو هغه حکومتي ادارې چې کوم د دې ساينس اینڈ ټیکنالوژي پر مختص دي مونږ د هر چا دروازه وډبل خو مونږ ته دا غینه اسم ملاو نشو او دا مونږ کو په پاکستان کې او په دې کې 26 ملکونو پارټیسیپیشن او هغه کې درې
کسانو چې د پوزیشن واغستو او هغې په وجه باندې په بچو کې یو اویرنس یو کمپټیشن پیدا شو چې پاکستاني ماشومان چې کم دي نو هغه په هیڅ لحاظ سره د بار ملک ماشومانو نه کم نه دي بیخي هغې ته د اپورچونټي ضرورت دی دې کې بالکل تاسو سره اتفاق کوم چې پاکستاني ماشومان چې کم دي یا جنکۍ زموږ پیغلي یا زلمي دا مطلب د چا نه کم نه دي جی هغه خبره چې موږ کې اویرنس نشته بیا فیسیلیټیز موږ سره نشته سټیټ مطلب کې زما د هغه بچو خیال نه ساتي چرته چې سټیټ خیال ساتي چرته چې سټیټ موږ سره ملګری شي زما په خیال چې موږ پرمختګ کولی شو اوس لکه تاسو ته ما سوال دا کوم چې لکه موږ سره ډیر زیات انټیلیجنٹ ماشومان دي ولې زما ماشومان بهر لاړ شي دلته ګولډ میډلیسټ شي او هلته کې په ډاکټرۍ کې هم په پروفیسرۍ کې هم په کمپیوټر کې هم په لا کې هم مطلب په انجینرۍ کې هم او ما نه د پاکستان نه هغه انټیلیجنٹ دماغ چې کوم دی هغه انټیلیجنٹ منټالیټي چې کومه ده هغه واغستې شي هغه بهر لاړ شي دلته زما خلک ولې نه پاتې کېږي زما بچي خو دي هغوی ډګریانې واخلي هغوی ته جاب نه میلاویږي د دې لویه مسله څه ده مونږ میډم بغیر بیا به تاسو ته مونږ بغیر د مینجمنټ نه د هوم ورک نه مونږ اول یو هواوال وته چې کمپیوټر کې بچي پیدا کړه مونږ ډیر پیدا کړو خو مونږ د کمپیوټر انډسټري ولا جوړه نه کړل چې دا بچي الته لړ شي آی ټي کې انډیا تاسو ګورئ زموږ ډیره مخکې روانه ده او آی ټي کې دا تفاوت هم نشي دا ښځه ده او دا سړی دی په کمپیوټر باندې خو ته خپله کمره کې کار کولی شي په کمپیوټر باندې په انسټیټیوشن کې کار کولی شي چې کوم ځای تا سره کمپیوټر دلته کار کول مونږ خپله آی ټي انډسټري چې کوم دی ډیولپ نه کړلی شوه دغه شانتې کو تاسو دا نور طرف ته وګورئ چې لکه مونږ سره اپورچونټیز ولې کم دي او دغه خلک بهر روان دي بهر خلک چې کوم دي هغه ستا ټیلنټ اخلي ډیګرۍ ته نه ګوري سکل ته ګوري مونږ دلته دا بدقسمتي ده چې مونږ ډیګرو ته ګورو ما ډیګرۍ باندې وګورئ چې د بهرې لیکلی دی پې خو د پاکستان ډیګري ده مونږ هغه بچي کې دا نه ګورو چې خپل ټیلنټ څونه دی او هغه خلک ټیلنټ ته ګوري نو ځکه چې زما د بچي ټیلنټ هغوی واخلي نو هغوی پې ناسا غوندې ټایم چلوي هغوی پې چې څه د هغې زړه غواړي پې کولی شي خو زه ترې نه هغه نشم دې په دې دغه کې به زه دا ووایم چې د رشیا ډېر غریبانان واړه واړه سټیټس دي ازبکستان شو یا دا هغې یو خپل پروګرام د داسې بچو دپاره لانچ کړی دی او هغې پر منت $900 ورکوي او هغې ملکونو ته وایي چې یاره زموږ کوم سپیشل بچي دي کوم چې آوټسټینډینګ بچي دي نو تاسو به دې سره آنلاین کلاسز اخلئ چې تاسو دې ته وښایه چې مخکې به ریسرچ څنګه کېږي نو که یو غریب ملک یو پلانینګ کوي د خپلو بچو دپاره نو پاکستان له هم دا پلانینګ پکار دی چې زما شازما چې کوم دی آرټسټ جوړېږي نو پکار دی چې آرټسټ په سایډ باندې د دې ګرومینګ دی وشي او دا د ورلډ کلاس آرټسټ شي که هغه د انیسې نه یو ساینټسټ جوړي پکار دی چې هغې ته هغه ټول اپورچونټي میلاوي هغې ته د لایف فیسیلیټي میلاوي یا هغې ته د مخکې د تلو لارې ازادي نو زه خو د کرکټ او د گیمز خلاف نیم خو چې څونه پاپولریټي دلته مونږ گیمز کو هغه پاپولریټي زموږ له ساينس کې پکار ده ځکه چې کوم دور کې مونږ روان یو نو هغه د ټیکنالوژي دور دی او جنگ په ټیکنالوژي باندې سبا ګټل کیږي چې د چا په لاس کې ټیکنالوژي ده نو هغه چې د فاتح دی د راتلونکي دنیا نو کو زه په ټیکنالوژي کې لکېږم نو مطلب دا چې د دنیا نه پرستو روان یم دا یو لمحه فکري ده مونږ په دې غور او فکر پکار دی بالکل بل جی لکه یو دا خبره هم ده چې ډاکټر صاحبه چې تعلیم ډیر زیات ګران شو د هر چا د بس خبره نه ده هر یو پلار چې کوم دی هغه دومره لکه نشي ګټلی چې هغه د خپل بچي یو ځای ته ورسوي او که هغې په ډېرو قرضونو یعنې ما داسې میندې لیدلي دي داسې کورنۍ مې لیدلي دي داسې خلک مې لیدلی دی ډاکټر انیسه صاحبه چې هغه خپلې مور د خپل لاس نه کړي کوزي کړي دي هغې خرڅې کړي دي د غوږونې والۍ کوزي کړي دي هغې خرڅې کړي دي د ګوتمې د ګوتو نه ګوتمې خرڅې کړي دي خپل بچي لې مخکې د ډاکټرۍ دپاره د انجینرۍ دپاره د دې دپاره مطلب پیسې دغه کړي دي او هغې مخکې کړی دی خو هغوی بیا هغه بچی چې کوم دی هغه بچی بیا نن زما په هغه بچی نن زما دکاندار دی هغه بچی نن زما رکشه چلی هغه بچی نن زما ټیکسي چلی هغه ټیکسي کوي نو لکه دا لکه زمونږ میندې چې کوم دي نو هغه خو عاجزې کوي که نه ارنګه چې دي خو پړه لیکه نه دي باید چې هغه مطلب کې ډاکټر انیسا باید چې هغه شاز معلم باید چې هغه بله دغه شي خو هغوی بیا هم د خپلو بچو دپاره کوشش کوي خو زمونږ بچو ته هغه فیسیلیټیز پاکستان کې نه میلاویږي زه
دا زمنم چې بچی تر یو حد پورې چې دی نه بوتلل پکار دي خو یو بچی کې دا احساس هم پکار دی چې یاره نن زما دا یو پلاره ګټلو والدین شپږ ورته ناست دي خوراک मेरे पेट पे चूहे रंग ले रहे हैं क्या करूं ओए 92 पाव जानता है क्रिकेट का बुखार और मखनी हांडी का प्यार डोंट वरी फूड पैंडा संभाल लेगा Reshine Red Sparks. क्रिकेट में तो होती है हार या जीत, मगर माइको पर होगी हमेशा व्यूअर्स की जीत। माइको पर मिलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप देखने के पैसे बेस्ड ऑन वॉच टाइम। तो आईसीसी वर्ल्ड कप फ्री में देखते जाओ, कमाते जाओ। माइको लगाओ, डाउनलोड द ऐप नाउ। मेरे पेट पे चूहे रंग ले रहे हैं क्या करूं ओए 92 पाव जानता है क्रिकेट का बुखार और मखनी हांडी का प्यार डोंट वरी फूड पैंडा संभाल लेगा क्रिकेट में तो होती है हार या जीत, मगर माइको पर होगी हमेशा व्यूअर्स की जीत। माइको पर मिलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप देखने के पैसे बेस्ड ऑन वॉच टाइम। तो आईसीसी वर्ल्ड कप फ्री में देखते जाओ, कमाते जाओ। माइको लगाओ, डाउनलोड द ऐप नाउ। Glad to have you back once again to our special transmission. और 14 पर एक खिलाड़ी आउट है। लेटेस्ट स्कोर ये है श्रीलंका का, आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के लिए आ रहे हैं और ये बाउंड्री लगी, जिसके बाद 14 पे चला गया स्कोर। जी तो बात हो रही है पाकिस्तान टीम की, इस वक्त कैसा देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है गेम? देखिए अभी तो टू अर्ली है बताना, लेकिन मुझे इंटेंट नजर आया कुशाल मेंडिस का। लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त इसने बैटिंग की है, आउट होने का प्रेशर लिया ही नहीं है। वो अपनी गेम खेल रहा, पॉजिटिव खेल रहा है। जैसे अभी इसने बाउंड्री लगाई शाहीन को, बड़ा रिस्की था, तीसरा ओवर ही है, तो ऐसी शॉट्स क्रॉस मारना फास्ट बॉलर्स को जो मेन है, जो विकेटों को हिट करता है, आगे करता है, तो बड़ी बात है। लेकिन यह है कि यहाँ पे 1-2 विकेट और मिल जाए तो बिल्कुल ही अंडर प्रेशर करते हैं। फिर उनके जेन में होगा कि हम लोग 350 का सोचेंगे और जैसे बासित भाई ने कहा आउट होने की कोशिश होगी, उसी का फायदा उठाना चाहिए। थोड़ी लाइन थोड़ी मेरे ख्याल से लेग साइड पे हो रही है। हसन अली ने आउट तो किया, लेकिन आप देखें कि वाइड भी किए हैं, थोड़ा ऑफ लाइन नजर आ रहा है, शाहीन भी आ रहा है, थोड़ी लाइन पकड़नी पड़ेगी। अजहर जो ये विकेट गिरी है स्क्रीन पर, अगर हम वो उसका रिप्ले भी दिखा दें, हसन अली ने कुशल परेरा को जो आउट किया है, कैसे देख रहे हैं इस विकेट को? अजहर आपको मेरी आवाज आ रही है? टू बी ऑनेस्ट मैं तो मुझे आवाज आ रही है लेकिन मुझे मैच नहीं आ रहा। जी क्या बिजली बचा रहा है? नहीं मैं लाइव यहाँ बैठे हुए, वहाँ टेलीविजन नहीं है। बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ, क्या गलती की कुशल परेरा ने और कामयाबी मिली हसन अली को? मेरा ख्याल है थोड़ा सा बॉल आगे पिच था, वो उसका जो स्ट्रॉन्ग शॉट है बैकफुट पे कट, वो उसने बनाना चाहा लेकिन नहीं लगा। जैसे अभी कामी ने बात करी ना कि वो पॉजिटिव खेल रहा है, ये हमारे बॉलर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि वो शॉट्स मारेंगे इस टाइम पे ना, शुरू के 10 ओवर में अगर वो शॉट्स मारने पे जाएंगे तो हमें विकेटें मिलेंगी, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। जो ड्राफ्टिंग टाइप का प्लेयर होगा ना, जैसे बाबर है या सऊद है या अजहर होता था, कि जो ड्राफ्ट करता है ना, पहले टाइम लेता है, बारी लेता है, उसके बाद अपने आप को सेट करता है, फिर वो इस पिच पे डेंजरस प्लेयर होगा।
ٹھیک ہے. جیسے کشال پریرا آؤٹ ہوا ہے, ٹیکنیکل چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں, بال ٹھیک ہے آگے تھا, لیکن اس بال کو وہ ایسے کٹ مارنے گیا نیچے کی طرف بیٹ, اگر وہی چڑھ کے اوپر سے بیٹ لاتا نا تو شاید لگ جاتی, بال آگے تھا, تو اس لیے اس نے بیٹ شارٹ سلیکشن ہے جس کی وجہ سے آؤٹ ہوا ہے. بیسیکلی نیا بال ہے, ایسا پلیئر ہے, وہ پازیٹیو کھیلتا ہے, اگریسو ہے, ارلی اس کو 1-2 اوورس ٹائم لینا چاہیے تھا, لیکن اس کی جو ٹیکنیک تھی کٹ مارنے کی, باسط بھائی بھی بتائیں گے کہ وہ ایسے تھی فلیش مارنے والی, اگر پراپر کٹ مارتا تو شاید وہ بچ جاتا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس والی ہاں جی فری ہٹ تھی. اس والی ہماری ٹرانسمیشن میں کیونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے تو جلدی سے ہم پریڈکشن لے لیتے ہیں سب کی. کامران, آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستان یا سری لنکا؟ میرے خیال سے پاکستان پہ اب پریشر ختم ہو گیا, پہلے باری کرنے کا, سیکنڈ ٹائم اچھی ہے تو میں پاکستان کے ساتھ ہی جاؤں گا. رات کو بھی کہا 4 پوائنٹ پاکستان کے 4 پوائنٹ, یعنی باسط بھائی بھی کہہ رہے ہیں پاکستان. اظہر, پاکستان یا سری لنکا؟ 60-40 پاکستان. 60-40 پاکستان. اظہر نے یہاں پہ بھی ذرا سیف رکھا ہے مارجن, اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ میچ اب تو بالکل ڈیفیکلٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹاس کا فیصلہ سم ہاؤ سری لنکا نے پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا ہے, لیکن پاکستان بھی اس میچ میں فیوریٹ نظر آ رہا ہے. تو جلدی سے دوسرے میچ کی بات کر لیتے ہیں, اس سے پہلے کوئی اور وکٹ گر جائے اور ہم اس میں بات نہ کر سکیں. دوسرے میچ میں انگلینڈ اور بنگلہ دیش دھرمشالہ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, اور 49 اوور کا گیم چل رہا ہے. 352 for 7. باسط بھائی 352 for 7. 352 for 7 overs. 49 اوور چل رہا ہے, 3 بالیں ہو گئی 49 اوور کی. بڑا 9 بال رہتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ 400 کریں گے, لیکن انگلینڈ کی بالنگ ایسی ہے کہ میرے خیال ہے جیتنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, دیکھیں بڑی زبردست بیٹنگ کی ملان نے, اور اس کے ساتھ جونی بیسٹو فارم میں آیا, 50 کیا. پھر سب سے اچھی جو چیز ہے, جو روٹ بڑی زبردست فارم میں, آج بھی اس نے 82 رنز بنائے ہیں, اور جتنا ٹوٹل ہونا چاہیے ایسی ٹیموں کو. ایک ٹاپ کی ٹیم ہے انگلینڈ کی, بڑی کیلکولیشن کر کے وہ کھیل رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈے میچ ہے, وہاں پہ تھوڑا ہی ارلی آن ہیلپ ملتی ہے فاسٹ بالرز کو, وہی انٹینٹ کے ساتھ پازیٹیو گیم جس کی وجہ سے لیکن وہ ٹاپ 3 کے بعد نا کوئی زیادہ کر نہیں پایا. بٹلر 20 پہ آؤٹ ہو گئے, ہیری بروکس 20 پہ آؤٹ ہو گئے, لیونگسٹن 0, سیم کرن 11 اور عادل رشید 11, تو مطلب اسٹل 350 رنز ہیں. لیکن اوورز کام تھے نا, اس میں آپ رسک بڑھ جاتا ہے. ٹاپ آرڈر نے وہ کام کر دیا تھا انہوں نے. اظہر, آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا, بڑی زبردست ڈیوڈ ملان کی 140 کی ناک, ساتھ میں جو روٹ کی 82 اور بیرسٹو کے 50, تو کیسا دیکھتے ہیں جو ابھی تک کی پرفارمنس ہے؟ 352 ہو گیا اسکور. نہیں, بہت زبردست انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ, جس طرح اٹیکنگ کرکٹ کھیلتی ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے, لیکن جو روٹ کی فارم میں ہونا اور ان کی ٹیم میں ہونا آئی تھنک بہت ضروری ہے, کیونکہ سارے پلیئرز بہت اٹیکنگ کھیلتے ہیں, جو کہ جو روٹ بھی آج کل بہت اٹیکنگ کھیل رہے ہیں, لیکن وہ ایسے پلیئر ہیں جو جیل رکھ کے رکھتے ہیں بیٹنگ لائن اپ کو, جو جس کو کہتے ہیں اینکر کرتے ہیں تھوڑا سا. تو آئی تھنک کہ سارے جو اگریسو پلیئر ہیں ان کے اراؤنڈ کھیل سکتے ہیں, اور میرے خیال میں بڑے بیٹنگ کے حساب سے, اٹیکنگ بیٹنگ کے حساب سے آئی تھنک نیوزی لینڈ اور نیوزی لینڈ کہہ رہا ہوں, انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بیسٹ ٹیم ہوگی اس ٹورنامنٹ کی. بالکل صحیح ہے. جو روٹ بھی 120 کے اسٹرائک ریٹ سے 120 کے اسٹرائک ریٹ سے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, صرف آپ کو چلتے چلتے بتا دیں کہ پاکستان میچ میں 4 اوور کا کھیل اب تک ہو چکا ہے. سری لنکا 19 for 1. آپ سے ملاقات ہوگی شام 5 بجے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ. کے لیے سب سے بیسٹ انسٹا والے بولے اسپارکس کے ساتھ یہ بات میرے فیوریٹ چوہے رنز لے رہے ہیں, کیا کروں؟ پاؤ جانتا ہے کرکٹ کا بخار اور مکھنی ہانڈی کا پیار. ڈونٹ وری, فوڈ پینڈا سنبھال لے گا. یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے پاس جیز کیش ہے نا, اور تمہارا جیز کیش؟ ہمارا کیسے, ہم تو دوسرے نیٹ ورک پہ ہیں نا. او بھائی, جیز کیش تو ہر موبائل نیٹ ورک کے لیے. اب نمبر چاہے کوئی بھی ہو, ٹیلی ناٹ, یو فون یا پھر زون,
हर मोबाइल नेटवर्क का दोस्त। जैज़ कैश है ना। We shine red sparks. झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम। क्लिक क्लिक ग्लो। We shine red sparks. तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 100 GB डेटा सिर्फ 500 रुपए के लोड में। झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम। क्लिक क्लिक ग्लो। We shine red sparks. ज़मीन ए स्मॉल इस्लामाबाद कंटेम्पररी यूरोपियन आर्किटेक्चर का हामिल पहली बार मुतारिफ करवा रहे हैं ग्रैंड कवर्ड मार्केट प्लेस, लग्जरियस शॉपिंग मॉल, स्टूडियो 1, 2 and 3 बेड पर मुश्तमिल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और अल्ट्रा मॉडर्न होटल अपार्टमेंट्स की पेशकश। For booking and details, call 11 333 333. A project of Zameen Developments, ACE Group and MIH Group. Brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। क्रिकेट में तो होती है हार या जीत, मगर माइको पर होगी हमेशा व्यूअर्स की जीत। माइको पर मिलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप देखने के पैसे बेस्ड ऑन वॉच टाइम। तो आईसीसी वर्ल्ड कप फ्री में देखते जाओ, कमाते जाओ। माइको लगाओ, डाउनलोड द ऐप नाउ। मेरे फेवरेट चूहे रंस ले रहे हैं, क्या करूं? ओए 92 पाव जानता है क्रिकेट का बुखार और मखनी हांडी का प्यार। डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा। मेरे स्पेशल डिजर्ट्स के लिए सिर्फ नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। इसी एतमाद ने बनाया खालिस दूध से बनी नेस्ले मिल्क पैक क्रीम को पाकिस्तान नंबर 1 ब्रांडेड डेयरी क्रीम। अब हर दिन खुशी से जो हर चैलेंज को टक्कर अपनी अनस्टॉपेबल पावर से देता है, उसी का नाम तो पावर है। घुटनों के बल जो झुकता नहीं, किस्मत के आगे रुकता नहीं, जिसके उधर का दम भी तेज है, जिसका जुनून धमाका खेज है। फिर मुझ समेत यू तो बाबर है। यू तो बाबर है, ठाड़ ले, अब खुद को तू जान ले। यू तो बाबर है, ठाड़ ले, बस रुकना नहीं, हारना। हर पाकिस्तानी में बाबर जैसी ना रुकने वाली इस पावर को यू फोन कर रहा है। एम्पावर पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए अनस्टॉपेबल तुम ही तो हो। BTCL Flash Fiber. Experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps. Call 1218 now and bring BTCL Flash Fiber home. जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाला वाहिद ब्रांड। झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम। क्लिक क्लिक ग्लो।
Reshine Red Sparks. कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए? जब निपॉन पेंट हर जगह आसानी से मिल जाता है तो आप हमारी जिंदगी से रंग क्यों छीन रहे हैं? निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज #1 पेंट ब्रांड। लिंक भेजना। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 100 GB डेटा, 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जैज नेटवर्क मिनट्स एंड SMS सिर्फ 500 रुपए के लोड में। तो देखो हर मैच तमाशा ऐप पर बिल्कुल फ्री। This hourly clock is brought to you by तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। Little edge this time, and Hassan Ali has struck an early blow for Pakistan. Rizwan with the simplest of catches. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला श्रीलंका की टॉस जीतकर बैटिंग, हसन अली की गेंद पर कौशल परेरा 0 पर आउट। कौमी टीम में एक तब्दीली, फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक शामिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं टॉस जीते तो फील्डिंग ही करते, जल्द विकेट लेने की कोशिश करेंगे। 1.5 हफ्ते से हैदराबाद में है, कंडीशन से हम आहंग हो गए। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. चलिए learned counsel, आप आगे बढ़ें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान दलाइल साथी जजेस को सवाल करने पर टोक दिया। जस्टिस मुनी बख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा होने पर सवाल मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, पहले दलाइल तो मुकम्मल हो। जस्टिस मुनी बख्तर ने कहा, माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। पूछा सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में कानून का क्या मतलब है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। There are 4 restrictions on Parliament. Parliament cannot make rules which in any way affect the jurisdiction as well as lessen the power of the Supreme Court. Isn't supervision have an element of control? Any supervision will have the element of control, but regulate does not mean that you destroy the power. How can you control without interfering? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मदाखलत है या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था ये निगरानी का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर सवाल किया, क्या निगरानी में कंट्रोल का अंसर शामिल नहीं? आप मदाखलत किए बगैर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 704 हो गई। 140 बच्चे और 100 से जायद खवातीन शामिल। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 3800 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक गुज़श्ता रात खान यूनुस के 200 मकामात पर बमबारी, रिमल पर भी बम बरसाए गए। इसराइल का बाढ़ के करीबी इलाकों का कंट्रोल वापस लेने का दावा।
حماس کا آپریشن طوفان الاقصی، مزید 4,500 راکٹس داغ دیے، 134 فوجیوں سمیت 1,000 اسرائیلی ہلاک، 2,500 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے 1,500 مجاہدین کی لاشیں ملنے کا دعویٰ۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے غزہ پر ہر حملے کے جواب میں ایک یرغمالی ہلاک کر دیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ نیو یارک اور سان فرانسسکو میں لوگوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کینیڈا، اسپین، آسٹریلیا، برطانیہ سمیت اردن میں بھی صہیونی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا فلسطینیوں کا قتل عام فوری بند کرنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ صہیونی بربریت کے خلاف یہودی بھی سراپا احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی بند کرو، یروشلم کو آزاد کرو کے پلیک کارڈز اٹھا کر مظاہرہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ نگراں وزیر اعلیٰ مردان ڈونکی، نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی شریک۔ غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین سے متعلق اقدامات، امن و امان و دیگر اہم امور پر غور۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سہولتوں کی فراہمی، فیملی وکلاء ذاتی مولد سے ملاقات کی درخواست۔ انٹرا کورٹ اپیل پر اعتراضات دور۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کو واپس لینے سے متعلق درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ۔ اور پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی فوری ضرورت ہے۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کا ٹویٹ، لکھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن 2004 سے ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں۔ اولمپکس گیمز میں پاکستان کے میڈلز کی تعداد 15 سے کم ہو کر 3 رہ گئی۔ کیا عارف حسن قوم کو اس کی وضاحت دیں گے؟ آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں اس معاملے میں مداخلت کریں۔ عارف حسن نے سپریم کورٹ کی طرف سے توثیق شدہ 2 میعاد کی حد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ خود کو پاکستان میں کسی بھی اتھارٹی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے پاکستان میں کھیلوں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کی مزید تذلیل قابل قبول نہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت میں وقفہ ہوا ہے۔ سماعت 2:15 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ دوران سماعت جسٹس منی بختر نے استفسار کیا، کیا لیجسلیٹو انٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دیتی ہے؟ راجہ محسن اعجاز آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت میں وقفہ ہے۔ 2:15 پر دوبارہ اس سماعت کا آغاز ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی جانب سے آج سماعت کے موقع پر دلائل دیے گئے اور دوران سماعت انہوں نے اپنے دلائل میں یہ جو ایکٹ ہے اس کی حمایت کی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا اپنے دلائل میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ رولز میں لا کی جو تعریف ہے وہ لکھی گئی ہے اور سپریم کورٹ رولز بناتے وقت اس بات پر کوئی ابہام نہیں تھا کہ لا کا مطلب کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس موقع پر انہوں نے یہ بھی انہیں کہا کہ آپ سوالات کے بجائے ابھی جو اپنے دلائل ہیں وہ دیں، دلائل پر فوکس کریں۔ اور ایک موقع پر جب انہوں نے سوالات کرنے سے بینچ کے دیگر معزز ارکان کو روکا تو اس پر جسٹس منی بختر نے اس کے باوجود ایک سوال کیا اور یہ کہا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں لا کا مطلب کیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا جسٹس منیب سے مکالمے میں کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو پھر یہ فیصلے میں لکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ وکیل کو جیسے مرضی دلائل دینا ہو وہ دے گا۔ جسٹس منیب اختر نے اس پر کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں
सवाल करूं। चीफ जस्टिस का इस पर कहना था कि जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील को दलाइल तो मुकम्मल करने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर कहा कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि सब्जेक्ट टू लॉ और इसको सब्जेक्ट टू और लॉ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जस्टिस जाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन ने ये क्यों कहा कि अदलिया, एग्जेक्टिव और मुकन्ना अलग अलग हैं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आजादी में मुदाखलत की गई। ये भी सवाल उठाया गया जस्टिस जाजुल एहसन की जानिब से कि क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है या नहीं है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का कहना था कि एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने से रोके। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक दफा फिर सवाल उठाया कि क्या लेजिस्लेटिव जो एटरीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसी सवाल को कहा कि मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और उन्होंने पूछा कि अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एटरी 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। सलाहुद्दीन एडवोकेट ने इसी का हवाला देकर कहा कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स खत्म भी कर सकती है। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि मेरी राय सलाहुद्दीन अहमद से मुख्तलिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में लफ्ज प्रैक्टिस का क्या मतलब है। आज दलाइल में फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के लिखे गए नोट का भी हवाला दिया गया और जस्टिस जाजुल एहसन का कहना था कि रजिस्ट्रार के एतराजात इंतजामी हुक्म है जिसकी इंतजामी अपील होती है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का कहना था कि पार्लियामेंट पर 4 पाबंदियां हैं। पार्लियामेंट अदलिया की आजादी में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अदलिया की आजादी को मुतासर करने वाली कानून साजी नहीं कर सकती। जस्टिस जाजुल एहसन का कहना था कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आयद तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि हर पाबंदी को एक्ट की शिकों के साथ मिलाकर बताऊंगा कि पार्लियामेंट ने खिलाफ वर्जी नहीं की। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज कर सकती है। इस पर जस्टिस जाजुल एहसन का कहना था कि सुपरवाइज करने का मतलब तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि पार्लियामेंट की सुपरवाइजरी इख्तियार की भी हुदूद हैं और आर्टिकल 1843 के फैसलों पर अपील सुप्रीम कोर्ट इख्तियार को कम नहीं करती बल्कि इसको बढ़ाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक दफा फिर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में लफ्ज प्रैक्टिस का क्या मतलब है। इसके साथ साथ फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का कहना था कि जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने नोट्स में सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस लिखा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो फुल कोर्ट का हिस्सा है उनका कहना था कि मेरा नोट तो मेरी राय थी। उन्होंने इस मौके पर मुकालमे में फैसल सिद्दीकी से कहा कि आपके सवाल से ये सारी बहस शुरू हुई थी और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का कहना था कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑर्डर के खिलाफ भी अपील होती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपील होती है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि केस में सवाल दूसरे फोरम से सुप्रीम कोर्ट में अपील आने का नहीं, सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील देने का है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कानून साजी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मौके पर फैसल सिद्दीकी की जानिब से जो उनका एक मखसूस अंदाज है दलाइल देने का, उस पर रिमार्क्स भी दिए कि मैं आपकी जो ये फिजिकल मूवमेंट है इसको एंजॉय कर रहा हूं। इस पर फैसल सिद्दीकी ने भी कहा कि ये जो वाहिद वर्जिश है इस वक्त जो मैं कर सकता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत में एक मुख्तसर वक्फा किया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद 2:15 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की दोबारा वक्फे के बाद समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। तफसीलात क्या हैं मंजूर अहमद से जानते हैं। मंजूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एपेक्स कमेटी के हवाले से इजलास जो है वो शुरू हो गया है। एपेक्स कमेटी का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है इसकी सदारत कर रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इसमें शरीक हैं। निगरान वजीर आला अली मर्दान टोंकी, निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज मुफ्ती के अलावा दीगर वफाकी व सूबाई निगरान वज़रा शरीक हैं। सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं वो भी इस इजलास का हिस्सा है। इस इजलास में गैर कानूनी मुकीम मुहाजिरीन से मुतल्लिक जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद और इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा अमन अमान की सूरत और दीगर अहम सूबाई अमूर पर गौर किया जा रहा है। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ अहमद चौधरी, आगाह कीजिए।
की जानिब से दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रुजू किया गया है और उनकी जानिब से दरखास्त जो है वो दायर की गई है और दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन शहीदान छू ने सरदार लतीफ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। दरखास्त में कहा गया है कि 5 अक्टूबर को समाअत हुई तो अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। अदालत ने दरखास्त को 2 हफ्तों में दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कहा था। दरखास्त में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस्तदा है कि दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जो है वो नहीं किए गए। बुशरा बीबी ने दरखास्त में कहा है कि खदशा है कि शौहर को जेल में जहर दिया जा सकता है। मेरे शौहर को जेल में घर का खाना फराहम करने की इजाजत नहीं दी जा रही और अडयाला जेल में कैदियों की ज्यादा तादाद के बायस चेयरमैन पीटीआई की नकलो हरकत भी महदूद है और इस मुतफरिक दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए क्योंकि रजिस्ट्रार की जानिब से ये केस 25 अक्टूबर को मुकर्रर किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। चेयरमैन पीटीआई को सहूलतों की फराहमी, फैमिली वकला और जाती मौलत से मुलाकात की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का 25 सितंबर का हुक्मनामा चैलेंज किया गया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अपील में कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बेहतर क्लास फराहम करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने फैमिली वकला मौलत से मुलाकात की इस्तदा पर कोई हुक्म जारी नहीं किया। जेल इंतजामिया की जानिब से सिर्फ हफ्ते में 2 रोज मुलाकात की इजाजत दी जाती है। सिंगल बेंच के 25 सितंबर के हुक्मनामे में तरमीम करके मुलाकात की इजाजत दी जाए। एटीसी रावलपिंडी ने सदाकत अब्बासी की अबूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसी कर दी। सदाकत अब्बासी पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना आरे बाजार में मुकदमा दर्ज है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर में डकैती, 5 मुसल्लह मुलजिमान 50 लाख रुपए का सोना, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है क्राइम सीन टीम ने घर से शवाहिद जमा कर लिए हैं। हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महिसर कहते हैं कि कराची में 40 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 22 से ज्यादा अफगान आबादियां मौजूद हैं। स्ट्रीट क्राइम में अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद मुलव्विस है। अफगान नेशनल का इनखला बहुत बड़ा चैलेंज है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान भर में जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की मुकीम हैं उनको एक डेडलाइन दे दी गई है कि 1 नवंबर तक वो अपने अपने मुल्कों को वापस चल जाएं। कराची की क्या सूरत हाल है, कराची में मजमूई तौर पर कितने अफगान बाशिंदे और दीगर हैं, ये हम जानेंगे डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महिसर से। मेरे अंदाजे के मुताबिक रफली 3 मिलियन से ज़्यादा जो है वो अफगान नेशनल जो हैं वो यहाँ पे बसते हैं कराची में और अंदाजन 5 लाख से 10 लाख के करीब जो हैं वो ईस्ट जोन में, जिसमें मलीर, कोरंगी और ईस्ट के इलाके आते हैं। तकरीबन कोई 22 से 23 आबादियां हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं जहां पे अफगान नेशनल जो लोग हैं वो रहते हैं। अच्छा, ये तो वो डाटा है जो हमारे पास किसी न किसी सोर्स से रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनका आता है। बहुत बड़ी तादाद अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स की भी है, वो इससे ओवर एंड अबव है। तो ये फिगर फिर आप मिला के अगर आप लीगल और इलीगल मिलाएंगे तो ये तकरीबन कोई 4 मिलियन तक चला जाता है। तो जिसके खिलाफ हमने क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जो ही सर्दियां बढ़ जाती हैं कोयटा की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ, तो वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे किराए पे घर लेते हैं और फिर काम काज तो वो करते नहीं है, फिर इस तरह की वारदातों में मुलविस होते हैं। स्ट्रीट क्राइम में एक बहुत बड़ी तादाद है इनकी, जो कि ऑल अक्रॉस द कराची जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं और ये फिर स्नैचिंग में बिल्कुल आसरा नहीं करते। फायर करते हुए उसमें स्नैचिंग के दौरान या रॉबरी के दौरान मर्डर कर देना, इंजर्ड कर देना, इनकेपेसिटेट कर देना, गोलियां मारना, ये बिल्कुल इस तरह के गैंग्स और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो इन लोगों की आई है। ये जो करोला गैंग या कोई इस तरह के जो बैंक स्नैचिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अभी भी ऑपरेटिव हैं, जिनके खिलाफ जो है वो एक्शन हम ले। ये सिर्फ कराची का नहीं, पूरे मुल्क का ये मसला है, लेकिन अभी तक जो वो मूवमेंट बननी चाहिए वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल देखें, DIG गुलाम असफर मोई सर का यही कहना है कि जिस तरीके से इनखला होना चाहिए था मुकम्मल तौर पर उस तरह होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर इसी तरीके से मामलात रहे तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, रवा हफ्ते क्वेटा कस्टम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 करोड़ से जायद का गैर मुल्की सामान और मनशियात बरामद कर ली। बरामद सामान में आइस, क्रिस्टल, चीनी, यूरिया खाद, सिगरेट्स, कपड़ा, स्पेयर पार्ट्स, चाय, छालियां, गुटखा, ईरानी अशिया, गैर मुल्की अद्वियात, टायर्स, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और दीगर सामान शामिल है। कस्टम्स का कहना है कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर ताउन किया। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद समाअत का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। History. What has happened over time, and this is that even in the 72 interim constitution, there was still an executive role. Even that was eliminated in the 70s. So the Supreme Court making rules is really now completely up to the Supreme Court, which was not there till even 72. So there is a constitutional intent that the central focus of Article 191 is the Supreme Court really maintaining its internal autonomy on practice and procedure. And that is why the structure of 191, the central focus is on the Supreme Court making rules, but subject to law and constitution. So there can be a law that will be conditional, but because of the structure and the constitutional history, I would submit before your lordship that any act made by parliament will be subject to 4 restrictions. And if your lordships and ladyship may kindly this. Where are you reading these 4 restrictions from? I'll come to if I may just read the 4 restrictions and then I'll come to this. First dot. Mr. Siddiqui, if you see the preamble of this act, please read that. Whereas Article 191 of the Constitution provides that the subject to Supreme Court, whereas Article 910A of the Constitution mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right to appeal is a universal fundamental right of jurisprudence, and Islam guarantees right. Therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, is being enacted. So, my question to you is that do you think that Article 191 is not sufficient to meet the requirement to establish procedure and practice of the Supreme Court? I would say it is if the of appeal, whereas the same powers is being enjoyed by the High Court under Article 202, 201 and 2 and Article 203J. What are those requirements which prompted the Parliament to constitute this act? I would not like to, because a lot has been said as to why Parliament did it. To me, the central issue is whether Parliament had the constitutional authority. No, it is not disputed that the Parliament has no authority. But the question is, it is not done in the case of High Court, it is not done in the case of Federal Sharia Court. Why specifically the Supreme Court? I'm not going to allege, go into the intention or malafides of government. We are not talking about that. But the absence of the exercise of one constitutional power does not mean that an exercise of another constitutional power is unconstitutional. I mean, Parliament can tomorrow maybe exercise that also. वो उस वजह से तो नहीं हो सकता. Same authority is being used by two other courts. Yes. But specifically it is done with the reference to the Supreme Court. But exercise kind of power
is not barred by not exercising another kind of power. But then to what extent does it have? Just to resolve this, Mr. Attorney General was repeatedly asked to bring the record of the legislation. Maybe he can answer that. He is in a better position, sir. But I take your lordship's question. There's one more question on the jurisdictional or jurisprudential plane. Basic principle is that an appellate forum or right of appeal is provided by the statute which confers the jurisdiction in the first place. Right? Right or wrong? Not an absolute rule. Okay. A statute doesn't provide an appeal. Another statute can provide, on the same footing, it can provide an appeal. Or an amendment in the statute can provide an appeal. Here, the jurisdiction creating statute or instrument is the Constitution. If a right of appeal is to be provided, it has to be provided by the Constitution, not by sub-constitutional legislation. Because the effect of sub-constitutional legislation would be that you would be conferring the powers on a sub-constitutional instrument to provide such appeal. Is that doable jurisprudentially? My lord, the position which I've stated before your lordship, and then I'll move on, I'll just state, because I'm very conscious of the fact that your lordships have taken a different position in the Ghulam Muhyiddin case. I will deal with that judgment when I come to that. But my position is number one. If this appeal under the statute is unconstitutional, then the appeal under the law reforms ordinance is unconstitutional. मैं सिर्फ principle आपसे इसीलिए प्रिंसिपल की बात इफ तो ठीक है आई मीन उसका जवाब तो ये है वन दोज मैटर्स आर नॉट बिफोर अस two wrongs would not make and the appeal under the contempt of court ordinance has been upheld as constitutional by this court. Yes, that is also an intra-court appeal by a statute under different circumstances and for different reasons. जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये jurisprudential जो प्रिंसिपल है कि आप किसी और स्टैट्यूट से which is not on the same plane as the original statute which conferred jurisdiction, आप right of appeal provide कर सकते हैं considering that it is a substantive right. So by sub-constitutional legislation, can you exercise the same powers as are envisaged in the Constitution, i.e. creating a right of appeal? My lord, your lordship, ignoring the fact that the instrument that creates the jurisdiction does not provide an appeal. My lord, I think the instrument which creates the judicial forum in the first place is irrelevant. The issue is whether that particular provision has a bar to creating such an appeal through an ordinary statute, number one. Is there any bar in Article 185 that such intra-court appeals cannot be created? What I'm trying to understand is from you're relying on this language to say this enabling, this gives, but where the Constitution gives enabling powers to Parliament and gives it competence, it's totally different language. So you are not creating any difference in that language. You are not saying that where the Constitution is saying it may by law or it may by or under any law, which is a direct power that it is giving to the Parliament, you are not making any distinction there. You are just saying read competence into the word law. The word law has been used over 400 times in the Constitution. Do we read competence into every word law is used, or do we now start distinguishing yahan law ka kuch matlab hai, yahan law ka kuch aur matlab hai? That's why for interpretation you follow principles. So which principle are you following?
And on what principle will we be able to say in the next case and the next case that this is the principle that we followed? I think these are two separate questions. Your ladyship is still on the question of competence. The judge has asked a question regarding procedure. These are two separate questions which should not be separate. It's the same, and it's back to Justice Shahid's question. Any change in the jurisdiction by the Constitution is in the constitutional forum constitution barred. Can you any where jurisdiction statute does not provide appeal and of legislation or to extend the example further, through another statute which is not on the same plane, an appeal of appeal has been created. My lord, your lordship doesn't have to go to statute and rules. Your lordship just has to look at constitutional forums and intra-court appeals. That is precisely the point. I think 270, Article 270 is answer to the question where the constitution maker has upheld the jurisdiction of the parliament to enact by providing to the Supreme Court. The case में 270 में protection दे दी गई है. No, but इसका मतलब है उसको the question is different. The question is ये है ना कि उसमें अपील की रेमेडी दे दी गई है. उस अपील की रेमेडी को upheld कर दी. My brethren to let's one speak at a time. Where jurisdiction has original jurisdiction has been created, conferred by the Constitution. Can sub-constitutional legislation interfere in that? And yes, if there is no bar, and no, there is a bar. The bar is item 55, and there is which says express authorization. Now we have repeatedly asked you, where is the express authorization? 175(2) doesn't cut it. Lord, I have stated 175. During the break, I went through the LPG Association against, and I stand wiser actually. I think 175 could grant that authorization. Yes. So that is, I've stated that. I take your lordship's point. Maybe I will elaborate it when I come to your lordship, and I have the very difficult task to argue against the judgment. Please proceed. Please read with a very heavy heart. Article 270. Please read it. जी. Then मैं move on so that I finish, sir. I know your lordship's validation of laws. Side note, since you represent a political party, this law. Sir, if you don't know the answer, you can give it later. Attorney General, Senate. The client. Yes, I'll the next. I'll come back to your question. 270. ये आर्टिकल 270 आप पढ़ रहे थे. जी मजलिस में by law in the manner prescribed for legislation for a matter part 1 of the legislative order or law and law power making law by Article 270 by Council. जब वो power constitution में ठीक है. ये retrospection further भी है. Further भी आज तक क्यों चला? I take your point. I'll move on to the next point. Sir, there I think, and this is where I differ from Mr. Salahuddin Ahmed, I think there are two principles which have to be safeguarded in the context of the constitutional history of this provision, where slowly all executive role has been taken away.
This is not happening here. The executive role is still there in for 145. But here, and the structure of the provision itself, where the dominant focus in the Supreme Court making rules. There are 4 limitations on the Parliament making laws regarding practice and procedure. Any act of Parliament under Article 191 Constitution 1973 will be subject to 4 restrictions, limitations. Firstly, the law has to be limited to practice and procedure. Secondly, the law cannot colonize or abrogate the primary role of the Supreme Court to frame rules. So if your lordships come to the conclusion, I don't support the view that Parliament can simply abolish the Supreme Court rules. That will destroy the complete autonomy of the Supreme Court. But if you can there be an implied repeal? Mr. Salahuddin took the position that we expressly repeal. Can there be an implied repeal? There can be implied repeal, but does that amount to destroying the power of the Supreme Court framing rules? That has to be seen provision by provision. There can be implied repeal. Why can't there be express repeal? No, there can be express repeal in relation to specific provisions. The third. So what you're saying is that if there is a rule is made and subsequently Parliament can undo that rule by making a law, so then the law will prevail. Not in every circumstance. And I'll explain when I read how does one understand this second point of yours? By the third point. It does not abrogate the role of the Supreme Court. By the third point. Which we are awaiting to hear. Thirdly, no provision of such law can violate the constitutional provision of the independence of the judiciary. So your has to look at every provision and see whether the repeal which has taken place of a particular provision impacts the independence of the judiciary or not. That is the thing which is being judged. The fourth is, fourthly, no law can restrict jurisdiction or powers. So there is these are the limits on powers. What constitution and that over here we also right the judiciary at the heart as a separate separation of the to the if in encroaching upon the legislative executive, not all that is can I mean there's a system of balance as well. So the Parliament is empowered to legislate, and all that legislated is vision of the visions. Can you elaborate a bit more on your second one? The court cannot colonize or abrogate the primary role of the to frame. Example of that classic example of Supreme Court. What in the contempt court is that actually spending the particular judge, in which that judge had taken that interfered and that It's not no, I'm saying that is was text of no, I'm example. Text.
Lordship comment about you've used very interesting words. Colonize. बस ये literature पढ़ के थोड़ी सी गलत हो गया ना इसके अंदर. इसलिए मैं आपसे ये you're making an interesting point, but I want you on the plane of principle kindly to this point further. Sir, this cannot be preemptively elaborated. This can only be understood through example because one doesn't know. Your Lordship has to examine this provision by provision. That is why what I would be suggested that there is a debate between that we should open the door and not be afraid of it, and there is a suggestion about closing the door. I would say keep the door open, but there should be certain padlocks on it. The other way is that you keep the door open, but the watchdog is sitting. Yes. And watchdog ensures that nothing, fundamental rights are not violated. So all your 5 points could be summed up by saying that as long as that law doesn't violate the fundamental rights, which includes access to justice, independence of judiciary. Siddiqui साहब, ये जो आपने बात की है second, ये आपको जो second है, how does that square with the implied repeal? आपका ये जो second point है ना, secondly the court cannot colonize or abrogate. आपने अभी कहा कि implied repeal is possible. Kindly explain to me how. As a principle, principle की बात करें. I mean, don't go into the nitty-gritty right now. वो तो आप आगे जाके करेंगे. मैं आपका principle समझ रहा हूँ. How does this square with the? You say there can't be express repeal, but how does this square with implied repeal? No, sir. There can be express and implied. What Mr. Salahuddin argued that the Parliament can get rid of the entire Supreme Court rules. I'm not advocating that on a particular rule. How do we identify the core that cannot be repealed? Yes. Mr. Faisal, the core would be that in case Mr. Salahuddin might be correct. You see, they can strike down the entire set of rules provided they don't violate the independence of judiciary. Your argument is the same. No. Why stand on any provision? Suppose theoretically speaking, if you bring out a law which takes away all the rules that are there, but it doesn't affect the independence of judiciary, maybe enhances the independence of what's wrong? My Lord, I think what is underlining 191, and this is something which should be safeguarded at all circumstances, is at the heart of 191 is not the law made by Parliament, but the internal autonomy of the Supreme Court. There has to be some Siddiqui sahab, my question, please. ये आर्टिकल 191 की जो लैंग्वेज है दैट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट टू द लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर वेरी फ्यू आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which starts with the word. There are only 3. Only 3. Yes. So does it means that because the constitution was framed in 1973 and the rules were framed in 1980, do you think that there is still a room is left for the improvement in the procedure with the passage of time? Like 184(3), whenever it has been used, पूरे मुल्क की बुनियादें हिला दी उसने जब भी इस्तेमाल हुए. तो do you think there is a room left for improvement in Article 184(3) or the procedure of the Supreme Court? My Lord, I think intentionally that has been done. Whatever amendments, and I'll take your ladyship through each of the amendments. Whatever amendments have been done, I think that shows that reform is required under Article 184(3). So can I just understand? आप ये कह रहे हैं कि 191 enables Parliament to make law. Yes. The principle to apply will be the independence of the judiciary. So the independence of the judiciary and the ability to make rules should be protected and preserved. But Parliament can make law with reference to practice and procedure. Yes. If they do make that law with reference to practice and procedure, so that's not undermining that principle of independence of the judiciary. But then we go into the provisions that they'll start making of practice and procedure, and so then see whether that meets that. So then my question is that isn't the constitutional mandate the opposite? Isn't the constitutional mandate saying that the Supreme Court, to the extent of how it regulates practice and procedure, will do it itself, because that is in its own internal matter, and the only thing that's stopping the rule-making ability is anything expressly provided in the Constitution or by law. Like I said yesterday, limitation hai, court fee hai, is tarah ki cheezein hai, which are procedure related, which you can't
override through your rules. So एक system बना हुआ है, उसके अंदर they govern themselves internally. And it's interesting that in these 3 days of hearings, nobody has actually said to the Supreme Court that this is your rule-making power. What is stopping you today from making these rules? And why don't you exercise this power and call a full court meeting and actually exercise this power and bring whatever change you think today is acceptable? We're ready to argue this point and go into the delicacies of subject 2 and whether this is an expansion of jurisdiction or not. और आपके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट अपील की राइट भी दे सकता है. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत अभी जारी है. आगे बढ़े और आपको बताएं कि 16 या 17 अक्टूबर को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है. इस हवाले से तफसीलात क्या है, आबिद खान से जानते हैं. आबिद बताइए. जी बिल्कुल, राय का ये कहना है कि 16 या 17 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है और उनकी जो कानूनी टीम है उन्होंने हिफाजती जमानत दायर करने की इजाजत दे दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हिफाजती जमानतें जो है वो दायर की जाएंगी. जराये का ये भी कहना है कि हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद ही मुतल्लिका अदालत के सामने मियां नवाज शरीफ पेश होंगे. नवाज शरीफ की जो है वो इवन फील अल अजीजिया में हिफाजती जमानतें दायर की जाएगी क्योंकि इवन फील में 10 साल और अल अजीजिया में 7 साल की उनको सजा है. 23 जून 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने दे दी है और and on these lines, would they be to do that, and would that in any way, which protects the interest of the litigants, affect adversely the independence of judiciary? Look, that is my precise point, that the issue is that does 191 create this delicate balance between preserving the internal autonomy of the court but at the same time give a check and balance to the legislature. That's the central point. That is why, regardless of whether there are internal reforms or not, the parliamentary role cannot be eliminated. But the parliamentary role, of course, has to come within the ambit of 191. What would be the status of the Supreme Court in making rules in presence of this Act? Whether the Supreme Court can enhance power, make it committee from 3 to 5? My Lord, the first thing is, and this goes back, connecting both your questions, goes back that in terms of these rules, of course, there are certain rules of the Supreme Court right now which are in conflict with these rules. Like Section 2 of this Act is in conflict with Order 11. The review, the right to counsel, new counsel, is also in conflict with that. The order, I think, 27 or 37. Take a stand, Mr. Siddiqui. Yes. Take a stand. Don't beat about the bush. Yes. Direct question has been asked to you. Yes. If tomorrow the full court says that this committee consists of 5 members, can they do it? Or will the law, this act be the, Section 2 be the constraining, limiting power? Or is there any restriction in the Act? Give a straight answer. Sir, after this Act, in terms of Section 2. So that means the Act trumps the Supreme Court. That's right, because it doesn't, unless and until your lordships someone can challenge Section 2 on the ground that having a 3-member committee violates fundamental rights or the independence of the judiciary. If you can't challenge that, then enhancement. Are the rules binding on a bench? Whoever makes the rules of the Supreme Court, are they binding on a bench of the Supreme Court? Yes, I think that's the law. The rules would be binding. On the bench itself? Yes. Unless that particular rule is suspended through a judicial order. No, on a bench. If power is it binding on the Supreme Court exercising judicial power? Delegated legislation which is made under Article 191, I think. So I think the rule would be binding, and there are numerous judgments. We are talking about now constitutional matters here. The question is, let me finish my chain of thought. There is a rule, whatever the rule says, a 3-member bench says that the rule, in our opinion,
contravenes some fundamental right. Yes. Therefore, we will not strictly follow it. So surely it's not binding. Or are you saying that the bench cannot pass such an order? No. I'm saying unless, if your lordship declared the rules that ultra vires or a particular rules, of course they are not binding. But unless okay, now we take the discussion a bit forward. If a bench of this court states that the rules under 184.3 have not been formulated in the Supreme Court Rules 1980, and therefore matters, till such rules are made, such matters should not be fixed for hearing, excluding habeas corpus matters. Can such a bench pass such an order? If there is a constitutional basis for it, I'm just asking you a thing, yes. My lord, 184 at existing. My lord, I'm not talking about hypotheticals, I'm talking about the rules 1980 as they are. A bench of this court says since 184.3 petitions have been filed and the mode and manner of how they should be heard has not been determined in the rules, can a bench pass such an order? Yes, a bench can pass such an order if the bench can show... And can the bench then say, let the full court make such rules? On the first part of the question, the bench can pass such an order if such a restriction can be inferred or is present in Article 184.3, that 184.3 powers cannot be exercised until rules are made. If the bench holds that rules, unless rules are made... I'm saying if, no, I'm saying it has done it. Now, you say it's not permissible or it's permissible. If a constitutional basis can be shown for that, I think, of course. Okay. I mean, if the rules are violative of the Constitution... There has been a case where a bench, yes, I know, bench of this court said that the rules should be enacted by the full court. Yes. Now, if even exercising judicial power can be thwarted by saying no, then how do you get the rules made? It all depends now on the person of the Chief Justice. Please explain that to me. I mean, why are we just skirting the issue, hypotheticals? Why are we not coming to actual practical things which are happening in Pakistan where cases have been decided and sort of all over the place? Just take the bull by the horns and ask. Sir, I'll come to that. I'll just cite two judgments. I mean, I just want to know the clarity on this issue. मैं वो खत्म कर दूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट. There are two judgments, if your lordship, and I will not read them because I've already... You can just add to that. Parliament can't make it. A judicial order cannot ask for these being made. So at the end of the day, it is all power vests in one individual called the Chief Justice of Pakistan, and that is That is exactly my next point, but I'll just... because I just want to hurry. There are three judgments which your lordship may look at. At page 5, the first judgment, 92 SCMR 1208. This is where I draw this principle, where Justice Ajmal Mia, Sir Afzal Zullah, sorry. No, 120. 1202, where they say that we will not follow such statute provisions and it will not override the rules which violate the independence of the judiciary. So this is where I draw that principle. There are two judgments. But this judgment says that the rules will prevail if over the statute. Yes, if the statute violates the independence of the judiciary. That's the criteria. But as a general principle, there are two judgments. One is from India, ARY 1964, Supreme Court 855. It's all written there, in which this conflict came before the Indian Supreme Court. Where is it written in your booklet? Page 5, top of Sir, ये page 5 पे first 2 पैराग्राफ देखिएगा, और अगर ऊपर ही देखिएगा तो मैंने एक जजमेंट दी है AIR 1964 Supreme Court 855, in which a conflict between a rule of the Indian Supreme Court as well as an act came, and they said the act. I still don't know. You're again around. Simple proposition is no. Sorry, you have to answer these questions. So all power vests in the Chief Justice, not in the full court,
because full court is then dependent on whether the Chief Justice wants to call a full court meeting or not. The last full court meeting before the one that was called on 18th of December was about 4 years before. Prior to that, a lot of issues had accumulated which have still not been addressed through the full court meeting. So why are you hesitant in calling a spade a spade? Sir, I'll answer that question now. My Lord, the proposition which has been put forward, and this is one of my objections on the Ghulam Muhyiddin case. फिर आप कैसे पे चले गए? जी सर, आप जवाब तो दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ। तभी आप इधर चले जाते हैं। That is the first नहीं, case. नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको मैंने एग्जांपल दे दी है। मैं जवाब दे रहा हूँ प्रिंसिपल स्टेट। अरे चले, मैं आपको बता देता हूँ। अब चलें, हम इस कानून को उड़ा देते हैं, ठीक है? इस कानून को हमने उड़ा दिया, ऐसी मफरूजा दे रहा हूँ, ये कानून उड़ गया, ठीक है? अभी कोई रूल बनाना, मैं नहीं फुल कोर्ट मीटिंग करता हूँ, आप करेंगे क्या मुझे जरा बता दीजिए। नहीं, ये देखिए फैसल साहब, you are a highly acclaimed constitutional lawyer, so praising me or anyone else should not be a substitute for responding to a query. A constitutional query I'm asking you. अभी यही क्वेरी आपका। फिर आप इस केस में ले जाएंगे गुलाम मुहय्यिद्दीन में। अब मैं कोई केस साइट नहीं करूंगा, आपके सवाल का जवाब दे। सर, the independence of the judiciary is not linked or is not threatened if the role of the Chief Justice is reduced. Now, that is not the principle. That I think it took you a long time to say that. Yes. No, I've written that here, sir. I've written that here. So this whole debate that the master of the roster must be the Chief Justice has been elevated to a constitutional principle. It is nowhere in any case law as a constitutional principle. As Mr. Salahuddin rightly pointed out, its whole basis is in terms of judicial history and in terms of statutory law. Ghulam Muhyiddin case is the first case which lays down that the Chief Justice, being the master of the roster, is linked with the independence of the judiciary. Your Lordship will find no case which makes this link. The link has always been with the independence of the judiciary linked with the Supreme Court itself, not with the particular... As far as the interpretation of judgments, what has been decided, you can give a lecture in a law school. Okay? Here the full court of Pakistan is sitting. We don't want to be given a lecture on precedents. We want to be enlightened by the understanding of the Constitution, which we keep saying is an organic thing, pulsating, evolving, catering to all sorts of situations. I mean, if you're just going to be stuck with the case law, then we should just take a lecture in some law school. My answer is... There is no constitutional input then coming. My answer is that there is nothing in the Constitution... The context of that, what you're citing from that judgment is legislative intervention. The problem is not whether the Chief Justice is the master of the roster. That is not the context of what we are considering now. The context is, and let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Zaid Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it, and another question can be asked. So please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. Let another question be asked after you've given an answer, or you can keep your answers safe till you finish your submissions. But Lord, I don't want my question to be added on to when I have a clear-cut question. Hopefully you've understood it. If yes, you haven't, I'll explain it further. Yes. Thank you. If I may answer. Sir, I thought you'd finished with your answer. No, sir. Thank you. Sir, my answer is that reduce... You never take my permission. सर डबल स्टैंडर्ड नहीं सर आप मुझसे सवाल आगे बढ़े बड़े सवाल कम पूछे इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ Are you taking the permission from... चलिए आइए आगे बढ़िए सर जी sir, there is nothing in the Constitution which equates the Chief Justice with the Supreme Court. And what has this law done?
Why don't you say so? End of story. What's more to be said? Sir, then? what is this law? Mr. Siddiqui, sorry. Is this your answer? नहीं आंसर हुआ है, बात तो कर रहे कर लीजिए, बात कर लीजिए वैसे सिद्दीकी साहब। मैं सबसे आज मैंने सबसे कम सवाल पूछे। सिद्दीकी साहब मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे, कम से कम यही राइट मास्टर ऑफ द रोस्टर को दे दीजिए। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बात का वो ये है, जो मैंने सवाल उनसे किया था अपना सलाउद्दीन साहब से, जाहिद इब्राहिम साहब से, दिस लॉ आप तो इसको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं ना, बट व्हाट दिस लॉ डज इज it makes Parliament the master of the roster for the Supreme Court of Pakistan. Nothing in this law will do. इसको ये असर इस सवाल का आप जवाब दीजिए। My lord, there is nothing in जवाब this. दीजिए पहले साहब के There is nothing in this law which makes Parliament the master. I mean, what has happened to the Chief Justice under Section 2? Has his role been eliminated? No. He is one of the members of the committee. No, you're missing the point. You were present. आप अपना जवाब तो सुन लेना आपका पहले, आप जवाब दीजिए प्लीज। Sir, in terms, because there is no constitutional provision which gives this elated position to the Chief Justice, and the Chief Justice is equivalent to the Supreme Court. For example, giving the power of the constitution of benches to three senior most judges, how does that violate the independence of the judge? I'll tell you. आप तो कंप्लीट कर लें प्लीज। Because it is that committee is the creation not of the full court, but मैंने आपसे दो तीन बातें और भी पूछी थी। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ना कॉल करे, अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे, तो फिर पार्लियामेंट ने किया एक काम, ठीक है मुझे करना चाहिए था, नहीं किया मैंने, तो किसी दूसरे ने कर दिया, तो अब वो कॉम्पिटेंस है, तो अगर मेरे ही में कॉम्पिटेंस है, चलिए वो बात भी मान लेते हैं, नहीं है तो फिर इसका मतलब एक लॉक जैम हो गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा मैंने तो करना नहीं है किसी सूरत में, और मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगा। तो बुनियादी बात तो यहीं आके ठहरती है ना। अब सादी बातों को सादे अल्फाज में बयान करते हैं ना, इतने जजमेंट ये पहले इशू आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो नया इशू है, तो आप ज्यादा आइन को मद्देनजर रखते हुए उसकी तशरीह कीजिए ना। अगर हम आइन की तशरीह सिर्फ जजमेंट से करने बैठे तो फिर हमें टेक्स्ट बुक उठा लेंगे, पढ़ लेंगे, उसमें वकीलों की जरूरत नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स की भी जरूरत नहीं होगी। आप कहिएगा फलां आप पढ़ लीजिए बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, नहीं, वहां जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जो चीजें हम देख रहे हैं वो पहले नहीं देखी गई थी, और हो सकता है पहले गलत देखी गई हो, ये भी मुमकिन है। तो अपना विजन खुला रखना चाहिए, बेशक वो मेरे खिलाफ बात हो या मेरे फेवर में हो। इधर तो मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको इसमें कोई रुकावट होना चाहिए कि आप चीफ जस्टिस के सामने खड़े हों और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आप मेरे इख्तियारात में कमी ला रहे हो, तो आप हिचकिचाहट क्यों, आपकी तरफ से क्यों ये हिचकिचाहट नहीं? मैंने तो क्लियरली स्टेट, एंड सर वी शुड आल्सो नॉट फॉरगेट, लॉर्डशिप हैज मेंशन्ड अगेन एंड अगेन दैट हियर द लेजिस्लेचर इज बीइंग गिवन द पावर to tell us how roster will be set. Who will constitute? Sir, the Supreme Court is the creation of the legislature. No, we are the creation. It is the creation of Parliament. That should also not be forgotten. We are the creation of the Constitution. Constitution says now we the people of Pakistan. But the people through their representatives. Right, the people of Pakistan. So, my lord, this is also legislation. The problem with the committee is not that there is a committee. If the full court had made the committee, that would be a different thing. The committee is the creature and creation of Parliament. It is the Parliament's will that is prevailing, and therefore, at the plane of principle, for which you don't need any textbook. मेरी इब्तदाई बात ये थी. The problem is that Parliament becomes the master of the roster. This is my question to मेरी you. मेरी जो इब्तदाई बात थी वो ये थी कि अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग कॉल ना करे, इब्तदाई बात थी, इब्तदाई, तो पार्लियामेंट की बात और फुल कोर्ट की बात तो रहती नहीं रहे ना। इब्तदाई बात का आपने उसको भी आपने नजरअंदाज कर दिया। आपको पोजीशन ले लीजिए कोई, सर आप हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ भी ले लेंगे पोजीशन, हम आपसे नाराज होंगे। The point is issuing writs against a writ petition being issued, I mean a constitutional writ being issued against the Supreme Court itself. I think that requires some thought process. I mean, I can't answer that. Will your only remedy then be to file a writ petition against the Chief Justice to convene a meeting of the full court?
My Lord, I think... Or there is no remedy? I think it's a question which requires serious consideration. I can't answer that question without seriously thinking about it. But because the Supreme Court did not do anything about these issues, that is why Parliament intervened. Don't use the word Supreme Court. Use the, please. Don't condemn all of us or any of us. The Chief Justice. If it is to be condemned, then point me to the Chief Justice. Don't say the Supreme Court. Sometimes they use being interchangeably. I think they're very different. The Chief Justice, all 614 of my colleagues want to full court meeting. I don't want to call it. End of story. So are they all to be condemned equally with me? Sir, we all have our sins, we all have our weaknesses. देखिए ये बातें देखिए अगर आपको ये हम फिर आईनी बातें नहीं कीजिए ना फिर असूली बातें ना करें नहीं फिर आप कहें कि जी हमें सबको खुश रखना है एक गाड़ी चलाना है हम सबको खुश रखते रखते बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं साफ बात करें इसमें मुश्किल बात क्या है I have categorically stated the position. इसमें एक बात ये बता दें कि क्या चीफ जस्टिस पाबंद है रूल के क्या चीफ जस्टिस ने रूल के ताबे हल्फ उठाया या कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के ताबे हल्फ उठाया सर तो चीफ जस्टिस की मर्जी हो क्योंकि हल्फ नहीं लिया रूल के इसलिए कहते मैं जो करते कर I think the point is your lordship knows the answer to that. I mean there can't be a rule, there can't be a law which violates the coming back to the question of interference in the independence of the judiciary, section 2 and 3 they clearly vest the legislature with the power to constitute benches, to fix their number, and it makes it obligatory. Let's take section 2. Obligatory to do so. Let's say section 2. Fair enough. Yes. Now, if it makes obligatory to do so, it is actually dictating the committee how to act. No, is sir. that not interference? Okay, the committee says, okay, we don't follow. There are 3 members, the Chief Justice, who used to do it on its own, now does it along with 2 senior colleagues. How can that be a violation of the independence of the judiciary? What is wrong is that an entity which has nothing to do with the internal working of the Supreme Court is interfering. My Lord, if you eliminate... When it is interfering, it is directly affecting the working of the court, and it's a handle on the Supreme Court to pick and choose in what way it wants the matters to be heard. I think I will agree with Ijaz and I'll take it forward. And why don't you say, yes, it is interfering? Let's say it, let's accept it for the sake of argument. Yes, it is interfering. Why don't you say, because the Chief Justice, you are not doing your job? Why can't you say that? So the very why? What's the hesitation in saying that? No, there is no hesitation. Because you are not fixing urgent cases. You are fixing cases at random, which may, I mean, I'm putting this allegation on myself. So let it not be understood that I'm putting it on somebody else. I'm fixing cases which I want to. I'll say Mr. Faisal Siddiqui's cases will not be fixed at all. Your practice goes for a 6. I'll say only cases of Mr. Abid Zubairi should be fixed or whatever, whichever counsel should be fixed. Okay? You can't do anything, right? But so why don't you say, even if it is interference, it is good interference. Now the only question, back to question of my lord, जो जज साहब ने पूछा था पहले ही दिन से पूछ रहे हैं और वही मेरे ख्याल में असल सवाल है कॉम्पिटेंसी की वाली बात रह जाती है अदरवाइज व्हाई यू हेसिटेटिंग से आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती ना कुछ अब जब लेजिस्लेशन बन गया हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाए हम फैसला करें ना केस एक केस सुने दिन में 50 केस सुने हमारी मर्जी है ठीक है नहीं सॉरी इस तरीके से नई चीजें चल सकती हैं हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे तो पता नहीं ये सीधी सीधी बात है अब सीधी सादी बातें करें केसेस में हमें उलझा करके घंटों चल रही है बहस मतलब Frankly, when I look at Section 2, I see no violation of the independence of the judiciary. That principle that under no circumstances Parliament can ever say anything about constitution or benches, then of course
then Section 2 goes. But I don't think if anyone point out any element which violates the independence of the judiciary in terms of the committee, and it is a misnomer that the Chief Justice is no longer a part of the constitution of the bench. He's one of the members. His role has not been eliminated. I move on to the second one, which is the most difficult one, which is, and Justice Shahid had asked a very important question about framing rules. Framing rules. And I've dealt with that in my note. Your Lordship may have a look at that. But I'll move on to the second. But that's a very important question. There is no provision which says that rules should be framed. It says determining procedure, and I've tried to answer that in my note. Thank you, sir. Sir, 3. Now, it's a very important, this is the only provision which I would ask your Lordships to read down. This is the only provision. Which is? Section 3, sir. 3. What Section 3 does is that it is that there is this committee will at an initial stage look at whether these petitions are maintainable, whether the two conditions in Article 184(3) are present or not. Does it satisfy it or not? Now, this is clearly, as His Lordship Justice Mansoor has held, this is clearly a judicial adjudication. And this committee is really acting on the administrative side. It's so obvious from the language of this provision. There is nothing unusual, of course, about this initial, examination of these. The US Supreme Court does this. There is no hearing, there is no reasons at the leave granting stage. So the real problem is not that. The real problem is... There is a problem here. With all due respect, your analogy is wrong. And I'll tell you why your analogy is wrong. The Supreme Court of the United States applies what is called the rule of 4. Yes. That out of the 9 judges, yes, at least 4 must agree to hear the case. That case goes to full hearing. But this scrutiny that you're talking about, that is not done by a committee of 3. That is why I was going to add. That is committee, because they all sit en banc. No, sir, that is what I was saying. What is not unusual is no reasons and hearing is given. No, that is not the problem with Section 3. Sir, मैं वही तो बता रहा हूँ. Your Lordship is saying that when those 4 judges sit, No, it's not the 4 judges. They have what are called conferences. I think every second Saturday they have a conference in which all 9 judges sit, and the cases are put up in conference. Any case that musters 4 votes out of the total 9. Yes. It's not a committee of 4 that sits. All 9 sit. The full court sits. What we would call the full court. That sits, and if 4 out of those... and 5 when there is a grant of a stay order. Sorry? 5 when there is a stay order. Yes. आप तो सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं ना? जी. तो अगर 4 जो हैं वो नहीं, 4 वोट उसको नहीं पढ़ते, what they call cert denied. ठीक है? So it's not that there's a separate committee. Whatever they do, because they have their own, because they always sit en banc. यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि 3 जो what my learned colleague Justice Mansoor Ali Shah has stated in a very clear statement of principle, that the power of adjudication cannot be in the hands of any administrative committee. The context in which my learned colleague gave judgment was registrar, but as a matter of principle, with all due respect, it doesn't matter whether it's a committee, no matter how eminent or senior those judges are. The problem remains the same. So the US example, I'm sorry, is not... I was giving it for a different reason. If your Lordship... आप ये भी बता दीजिए कि अगर हम देखें एक मुल्क से दूसरे मुल्क के एग्जाम्पल्स हम देते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 120 केस से सालाना फैसला होता है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट, अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो फिर नंबर्स हमें दें. हमारा सिस्टम बिल्कुल फर्क है. हमारे सिस्टम में हर कोई सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं आता खुश नहीं होता है, या सीपीएलए में आएगा या सीएलए में आएगा. वहां ये सिस्टम है ही नहीं, बहुत कम केसेस होते हैं. तो अगर आप हर केस पे बैठ करके फुल कोर्ट ये तयन कर सकता है, ये वाले सुन लें ना सुन लें, तो आप ये सारी बातें पे बताइए ना. अगर आपको एक
एग्जाम्पल दूसरी जगह से लगाना है तो फिर अंग्रेजी में कहते हैं कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड पेयर्स विद पेयर्स। ये तो नहीं हो सकता कि आप एग्जाम्पल ले लें और उधर तो जी 120 केसेस हैं, अच्छा 120 केसेस में अगर पूरा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बैठ के तयन भी कर ले तो कितना वक्त लगेगा? आप बैठ करके 56,000 केसेस को तयन कर लें, वो बात ही नहीं होगी, वो अलग बात है। तो ज्यादा होते हैं cases run in several thousands. जी several thousand. Out of those only 100 or हमें देखिए जो चीज हमारे पास है नहीं, मुझे नहीं पता, अगर आप कोई चीज फाइल करें हम पढ़ लेंगे उसको। The only reason I cited that, I agree with you. Supreme Court की Wikipedia I agree. I actually agree with you. What I'm citing is the problem with the provision is not that reasons are not given or there is no hearing. The problem is this maintainability adjudication cannot take place on the administrative side by even a committee. आप रिपीट कर रहे हैं बार बार। देखिए इसका हल क्या है? इसका हल रीड डाउन करें, इसको रीड डाउन कर दें और रीड डाउन इस तरह करें कि the scrutiny may take place, but whatever the petitions are should be put up with the scrutiny to a judicial bench. This is the way to say ये सिर्फ ये आपको करना है और not maintainable. वकील साहब आपने सेक्शन 3 पढ़ा नहीं है जी, उसका आखिरी पार्ट पढ़ें जी। आप जो रिपोर्ट की बात रीड डाउन करने की कर रहे हैं जी, इस सेक्शन का आखिरी पार्ट पढ़ें। Sir, I'll read the whole. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 or Part 2 of the Constitution involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court, which shall also include the members of the committee for adjudication of the matter. आप जो बात कर रहे हैं ना, which may include, ये आखिरी words जो हैं, they would need to be eliminated. No, obviously, no. Committee, so the three member committee वो इसको scrutinize करे. Yes. Say not maintainable, puts it up before a 5-member judge, of which no, why 5-member bench? 3-member bench? अभी सिर्फ ये वो केसेस पुट अप करेंगे से मेंटेनेबल फिर नहीं। यस, ये तो हर सर चेंबर में अपील जाती है, इनिशियली एक डिसाइड होता है मेंटेनेबिलिटी का इशू, दैट डजंट बार द कोर्ट फ्रॉम डिसाइडिंग द मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन इट इज पुट बिफोर अ जुडिशियल बेंच। सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये है कि अगर फर्ज करें ये कह दें कि नॉट मेंटेनेबल, यस, देन व्हाट वुड बी द रेमेडी अवेलेबल टू द एग्रीड पर्सन? अगर वो कह देते हैं नॉट मेंटेनेबल, आई वुड से दिस इज व्हाट योर लॉर्डशिप हैज। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो मेंटेनेबल होगा वो बेंच के पास जाएगा। नहीं, अगर करें वो नेगेटिव में उसका वो फिर भी बेंच के ऊपर पास जाएगा सर, सही जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? यही तो रीड इन करना है, यही रीड इन बात सुने, उसमें ये भी लिखा हुआ है रीड इन करना है, which may include members of the committee. Yes. So notionally it can go before the same judge again. Yes. And this time you would expect them to hold that it is maintainable. सर फिर तो रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी खत्म कर देनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ये कानून अगर देखिए उसको सॉल्यूशंस ढूंढने से पहले जो मौजूदा निजाम है इस कानून को एक तरफ रख दीजिए। तो इस मौजूदा निजाम में कैसे होता है? देखिए साहब इधर भी थोड़ी सी तवज्जो दे दें कभी कभी। नहीं सर, आप प्लीज शर्मिंदा पे शर्मिंदा नहीं तो आप देख कहीं और रहे हैं, तो जरा ये देख लीजिए मौजूदा निजाम में अगर ये एक्ट तसव्वुर कर लें कि नहीं है बना, अब 184 की आई थिंग, अब तो वो ब्रांच में लिखेगा नॉट मेंटेनेबल, यही लिखेगा ना, या पुट अप कर देगा कोर्ट में या लिख देगा, फिर उसकी करेंगे चेंबर अपील, ठीक है, फिर जज कह देगा द ऑब्जेक्शंस आर सस्टेन्ड और ओवर रूल्ड। तो ये कहना कि ये जो निजाम आया है ये मौजूदा निजाम से खराब है तो एक अलग बात है। नहीं, ये मौजूदा निजाम से बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट। अभी तो वो इख्तियार सारा उसके पास बैठा हुआ है, वो रजिस्ट्रार खुद भी नहीं कर रहा है, वो कोई सब डेलीगेटेड पावर एक्सरसाइज कर रहा है, जो पता नहीं जो पिटीशन एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। और वो बहुत से लोग शायद अपील भी ना करें, वो भी चेंबर अपील है, वो अगेन वही जज अगर चेंबर अपील में उसने सपोज किया
وہ کل بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک اور چیز طرح کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اب بینچ میں بیٹھ کے دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں. All cases which go through scrutiny should be put up before a judicial bench. What is the issue? فیصل صاحب یہ بتائیے, What is the issue? فیصل صاحب یہ بتائیے کیا جو اس کی ڈیفیکلٹیز یہاں پہ بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, are we empowered under Article 191 to amend our rules accordingly to remove these difficulties? The power vests in us. بالکل. So there, I don't see any I don't difficulty or problem see in this. how this provision is a threat to the independent. If all cases after scrutiny are put before a judicial bench. Mr. Faisal, یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور کلیریفائی کر دیجیے. 191 کے تحت اگر فل کورٹ کی میٹنگ کال کرنی ہے تو کس نے کال کرنی ہے؟ Where it is written? Who will call the full court meeting? So that is to be called by the Chief Justice. It says the committee now. Where it is written? So this is the practice. Committee will, including meetings and constitution of benches with the committee now. Sir, وہ full court meeting کی بات کر رہے ہیں, not the constitution of benches. تو اس کا مطلب Sir, that is a practice, your lordship. If the Chief Justice doesn't want to amend the rules, then the other judges can call the meeting and amend the rules. Yes. And they do it. Sorry? If the Chief Justice doesn't want to amend the rules, then the other judges can call the meeting and amend the rules. Sir, these are very difficult questions which I need to really think آپ کے about. سامنے ایک سچویشن چیف صاحب نے رکھی ہے جی بالکل. کہ اگر میں کیس فکس نہیں کرتا تو کیا ریمیڈی ہوگی آپ سر کے پاس؟ مجھے ان سوالوں the other judges would be silent spectators. Can they call the convene the یہ meeting? conflicts ہے within judges, ان کے بارے میں اس کا جواب اسی لیجسلیشن میں دیا ہوا ہے. 2 سب-سیکشن 2 پڑھے. وہ کمیٹی کی میٹنگ. سر وہ کمیٹی, وہ کانسٹیٹیوشن آف اس بینچز سے اوپر جب شروع کریں گے تو اس میں کون سی چیز رہ گئی ہے؟ ایوری کاز, اپیل, میٹر وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ سب کچھ ہو جائے گا. نہیں سر, یہ جوڈیشل کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہیں, ان کا سوال سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی چیز ہے جو اس میں کی گئی ہے. سر آئی ووڈنٹ لائک ٹو ریڈ میٹر ایز انوالونگ فل کورٹ میٹنگس. یہ پہلی دفعہ سچویشن ارائز ہو رہی ہے جیسے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, تو اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں, تو وی نیڈ یور اسسٹنس. واٹ از یور ویو پوائنٹ؟ فل کورٹ کال کرنے کا تو ویسے بھی رولز میں تو کوئی پروویژن نہیں ہے. کوئی پروویژن نہیں, بالکل نہیں. دس از پریکٹس. دیکھیے صاحب جی لائٹر نوٹ, اتنے پیسے کلائنٹ نے نہیں دیے. اب میں اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. These are very difficult questions, my lord. I really have to think about that these conflict within judges, how are those to be resolved, whether writs are to be issued, what are the other mechanisms. These have no easy answers. مجھے اس کیس کے اوپر سوچتے ہوئے اتنے ہفتے لگ گئے. I think what your lordships are taking will take me 6 months to really think about. Mr. Siddiqui, ہم نے یو آر اے اسپورٹس مین, کبھی کوئی ٹیم ایسی دیکھی ہے جس کے 3 کپتان اور وہ جیتی ہو؟ And Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. ویسے صدیقی صاحب اسپورٹس سے میرا بھی تعلق ہے, کپتان اور وائس کپتان ضرور ہوتے ہیں. سر سپریم کورٹ میں ہوپ فلی کپتان نہیں ہونا چاہیے. سر لیٹس موو آن. آئی جسٹ رننگ تھرو. صدیقی صاحب کیپٹن ایک ہی اچھا لگتا ہے. سر Section 4, sir. Section 4 says that whenever an interpretation of constitutional provision is involved, a bench should not be less than 5. I think that is again a dictation. My lord, I mean it is. Shall not be. Lord, it's. Why can't the committee say, well, this is an important matter? But how will that affect? If there is a substantial question of law, I don't have a question of how will it affect. All along my question is, who is saying it? Who is constitutionally competent to lay down this principle? If this rule can be laid down by the court in its rules, and if Parliament has legislative, in terms of its rule-making powers under 191. Sir, if Parliament has legislative power, then your lordship has to see whether this rule violates the principle. That's a big if. Yes. If no legislative power, then
this law goes, this provision goes. Otherwise, one looks at this provision. Mr. Faisal, according to you, the Parliament has the legislation. Yes. Move on. According to you, Parliament has the power. We will decide whether Parliament has power or not. Now move on. ये clarity इसमें सिर्फ ये. If the Parliament, if we come to the conclusion that yes, of course, Parliament has the power to make a law, then in law the Parliament may use the word may or may use the word shall. But even Parliament cannot make a law which will destroy the power of the Supreme Court to make rules and violates the independence of the court. Okay, so tomorrow the Supreme Court full court says, well, we think 5 judges are not enough, or 5 judges are too much. We want to make it 3. Can they do it? No. In terms of this, in the presence of this law, they cannot. Yes. So that means a power of this court has been trumped by legislative instrument. Sir, the question should be what fundamental rights or independence of the judiciary has been violated. The only thing was that it's a bit badly drafted. The term is actually a substantial question of law involving interpretation. यही term use हुआ है आर्टिकल 185(2)(f) में और यही term देखिए कोई नई बात करें तो फिर दूसरों को सुनने एक सेकंड एक और दिया 3 को रीड डाउन कर दें सिर्फ 3 को ठीक है 4 is badly drafted अभी हम 4 पे आए हैं अभी आगे 5 से you have an uphill task. No, but sir, the point is, has ever a law been struck down because of bad drafting? No. Or being impractical? A law can be struck down on various grounds. Yes. One of which is, it is vague, it is unclear, it is not on bad drafting. It is on legislative competence. Yes, but not on bad drafting. अब एक criminal lawyer ने ये law बनाया तो वो constitutional problems तो कुछ होंगी sir. Sir, section 5 sir. Is that a confusion? You are saying it behind his back. Sir, मुझे तो यही समझ में आता है. नहीं ये ना करिए. Now I come to the main question, which is this problem of a full court and there being no appeal, and the problem that if there are 8 or more, if there are 9 judges, there would be no appeal. मगर इससे पहले तो आप ये तो आपने गिवन कर लिया प्रॉब्लम है. देखिए ये ऐसे ना अप्रोच आप देखिए मौजूदा सूरत हाल में बेहतरती खराब थी. ये तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है तो फिर आप इस कानून इसका जवाब दे रहा हूं. नहीं जवाब नहीं होगा. ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है. सवाल इसलिए नहीं उठेगा. सवाल तो जरा सुन तो लीजिए ना आप कोशिश कीजिए ना. मौजूदा सिस्टम क्या है इस कानून को एक तरफ रख दीजिए. आप जरा तवज्जो दीजिए. जी मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को एक मिनट एक तरफ रख दीजिए. ठीक है अब कौन सी अपील है ही नहीं ना. तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और परपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है. तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है. अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा. या तो आप कहेंगे कि जी 99% तो मसला सॉल्व हो गया 1% कराएंगे. मैं यही बात कि the mere fact that there isn't an appeal in certain category of cases would not make the law unconstitutional. They may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again, the question will be, ये कैसे decide होगा? Again, we'll go looking and hunting for principles, कि कौन सा principle apply करें. So, on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that. Because Parliament has said appeal होनी चाहिए और अपील होनी चाहिए का मतलब है
that every order of the Supreme Court under 183 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose کہ اب full court بیٹھ گیا تو سب اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب نے کیس سنا. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam right of appeal. So یہاں کیسے ہم وہ right لے لیں گے واپس and کہیں گے نہیں یہاں نہیں ہے کیونکہ ہم سب بیٹھ گئے. Mr. Faisal, if you look at to me it appears to be an intra-court appeal. Yes. So at the High Court, if the larger bench is constituted, there's no intra-court appeal. Sir, so if there's a larger bench, there's no appeal. Sir, there are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an intra-court appeal. اچھا جی اس میں ایک اور بات اگر آپ مد نظر رکھیں ہم اگین ریلم آف کنجیکچر سنگل بینچ اس وجہ سے جب ڈی بی سنتی ہے یا 3 جج سنتے ہیں تو اس لیے اس کی اپیل نہیں جاتی. لا ریفارم itself provides an answer. The appeal provides where a single judge decides the question. جی میں ایک منٹ آپ سر جی دیکھیے ہم کنجیکچر سمائزری بات کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیے آخری اس فل کورٹ سے پہلے کون سی فل کورٹ تھی؟ I think 2015 سر. کتنے سال گزرے؟ جی 8 سال ہو گئے. تو ہم اس کیس کے لیے صرف فکر مند ہیں یا ہم فیوچر کے لیے فکر مند ہیں؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو پچھلے کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ وہ کیس میں وہ جو 21ویں امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک رائٹ آف اپیل سلب ہو گئی اور وہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک مفروضہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ نہیں ہم پچھلے کے لیے فکر مند ہیں تو ہم فیوچر کے لیے فکر مند. فیوچر کے جب بات آئے گی جب ایکچوئل بات آئے گی ہمارے سامنے پھر ہم اگر آپ ہمیں اتنا ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ ہم آپس میں کچھ سمجھ لیں گے اس کو. ہمیں یہ تو نہیں بتانا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے اور ہمیشہ یہ کہا گیا ہے اسی مسئلے کو حل کرو جو آپ کے سامنے آ جائے. اب کیا مسئلہ ہوگا آئندہ؟ ہو سکتا ہے کبھی فل کورٹ ہو سکتا ہو جائے. تو جب وہ مسئلہ آئے گا پھر آپ کو سنیں گے کہ فل کورٹ بیٹھنا چاہیے, 7 ممبر بیٹھنا چاہیے, 10 ممبر بیٹھنا چاہیے. وہ سارے باتیں ایشو کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو فل کورٹ ایک ہی بیٹھی تھی مجھے جہاں تک یاد ہے. آپ کی بات صحیح ہے 2015 میں 21ویں امینڈمنٹ کی بات. اس کے بعد تو فل کورٹ نہیں بیٹھی. تو یہ آئی ہے دوسری دفعہ فل کورٹ. My answer to the question. This is one way of legislation is framed. The legislators are supposed to look at all eventualities and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it thought about? Was there a thought process? And thereafter, it was drafted, keeping in mind کہ جی فل اگر کورٹ ہیئرنگ کرے گا تو اس کی نہیں ہوگی. And if it was thought about it, why was it not mentioned in the my response would be so the obvious conclusion is that there is a flaw, and there is no flaw. Is so apparent there is no that flaw. Everybody can see it. No, there is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full, no legislature in the world can provide an appeal. Nobody is saying that there should be an appeal. There can never be an appeal to the Supreme You Court. have actually misunderstood. No, Mr. Siddiqui, the question is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench because you have been stopped from doing so. Which means that when a full court, if the decides, whereas in this case, where a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, that aapne block kar diya na right of appeal. What is the point of giving that right? کوئی لیجسلیچر دنیا کا اپیل دے ہی نہیں سکتا. There is another aspect to it. But I come to the 9 judges thing. Actually, there is no answer to this question. No, there is. Go around and put a full stop to it کہ جب فل کورٹ میں ہم بیٹھ کے یعنی کہ ہم نے جب ڈیسائیڈ کر لیا فل کورٹ تو then there's no right of appeal. You have deprived someone something that the lawmaker thought was essential. No, it's not a problem at all. It's not a problem at all. But میں کہتا ہوں اچھا یہ 9 ممبر کی صاحب یہ دیکھیے ایک سیکنڈ سیکشن 5 میں لکھا ہوا ہے سیکشن 5 پر جو ہے رائٹ آف اپیل کا
تین ججز کی کمیٹی کو دے دیا کہ کس میں وہ رائٹ آف اپیل دیں گے اور کس میں نہیں دیں گے. سر میں اس کا جواب دے دوں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, full court I don't think even a right of appeal can be demanded. Now the issue is that in cases, no, where does the law say that? Sir, it is an impossibility. You cannot provide 50 جج بھی ہو جائیں کہ آپ فل کورٹ کی اپیل کس طرح لارجر بینچ بن نہیں سکتی. دیکھیں صدیقی صاحب سنیں, صدیقی صاحب ذرا دیکھیں, اس میں اپیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ the appeal should be heard by the larger bench. ٹھیک, لارجر بینچ کے نمبر نہیں بتائے کہ کیا ایک جج مزید بیٹھ کے لارجر بینچ ہوگا, 2 جج مزید لارجر بینچ تو ہو ہی نہیں سکتی نا, اس میں جب فل کورٹ ہو گیا تو لارجر بینچ فار اپیل. سن لیں, لارجر بینچ کی پروویژن بھی ہو سکتی ہے اگر ایسی سچویشن آئے. It's a matter of interpretation by the court and it's not. یہ ہم رولز میں دیکھ سکتے ہیں. ایون کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ اجازت دیتا ہے whenever there is need, as per the constitution, a judge of any high court can be called for a particular case. تو لارجر بینچ بنانے کی اس میں بھی ہم ریڈ ان کر لیتے ہیں, اس میں بھی ہم ریڈ ان کر لیتے ہیں کہ ایسے کرنا ایسے کرنا. تو آپ 2 پروویژنز ہو گئے, ریڈ ان ایک ہوگی, بیڈلی ڈرافٹ, ایسے ہی کرتے ہیں. روز میں کر سکتے ہیں. You cannot read down something which the legislature could never do. مسٹر صدیقی, آپ ریڈنڈنسی تو اس اپیل میں ریڈنڈنسی تو نہیں ایٹریبیوٹ کر سکتے نا. آپ نے اپیل پرووائڈ کرنی ہے نہیں, اینڈ ان آرڈر ٹو اوائڈ ریڈنڈنسی اچھا نہیں کرنی. بٹ لارجر بینچ کا مطلب یہ فل کورٹ کے اوپر اپیل نہیں ہوگی. آگے بڑھیں, آپ کا ہم نے موقع سن لیا. لیٹ می کمپلیٹ. In order to preserve that right, in order to preserve the right of appeal, in essence, you can never constitute a full court. Sir, because full court پہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تو you can always constitute a full court. In that case, there will be no appeal. آگے بڑھیں. Sir, آپ کا موقع سن لیا, ہم نے کہا نہیں ہو سکتی. Section 2 ریٹروسپیکٹیوٹی کا ایشو تھا کہ اپیل دے دی گئی ہے ریٹروسپیکٹیولی. سر, there are two principles which will radically reduce the right which has been given. The first was pointed out by Justice Athar. This is an appeal against orders passed under Article 184(3). If an order has been passed after that under review jurisdiction, the appeal will not lie. These are orders which... That's the first thing. Wait, second. Does the law say this, or this is your interpretation of the law? Sir, 184(3 کے آرڈرز ہے نا. اگر آپ نے ریویو فائل کر دیا, اس پہ ریویو کا آرڈر آ گیا. اگر کسی کو ابھی کسی کا ریویو پینڈنگ ہے and he wants to really have the right of appeal, he has to withdraw his review. I mean, you see, there is no cut-off date of filing appeal. There is open-ended. There is a cut-off date for filing appeal. Mr. Siddiqui, just وہ سچویشن دیکھ لیں گے نا. سر, سیکنڈ پرنسپل میں بتا دوں. سیکنڈ پرنسپل سر, یہ آپ مفروضوں پہ جا رہے ہیں, وہ واٹ may or may not happen, but just tell us. دیکھیے, surely it boils down to one thing. Some of us think the law should be struck down because the right of appeal is not being extended to what will happen to the scenario when there's a full court. ٹھیک ہے, others think it doesn't matter. Fine. I'm just saying, can you strike down a law creates a right of appeal, but it is to be struck down only because in one given scenario there is no right of appeal. And said no law can be struck down on the argument of floodgates. No law can be. آگے بڑھیں. The second restriction is that in every retrospective law, your lordships have said that this retrospectivity will never apply to closed and past transactions, اور وہ vested rights have accrued. Sir, 103 کے 1% سے کم کیسز ہوتے ہیں. آپ بات سنیں, آپ نے ریویو نکال دیا, آپ نے vested right نکال دی, closed and past transactions, کتنے کیس بچ گئے. کل یہ آرگیومنٹ ہوا کہ اس کو آپ ریڈ ڈاؤن کر لیں, اینڈ اٹ ایکچولی مینس 30 days. Within 30 days of filing of the promulgation of this act, جو decisions آئے ہیں یا before اس کے آئے ہیں within 30 days, تب سے وہ limitation start ہوگی, لیکن 1973 سے یا 1974 سے نہیں ہوگی. یہ بھی آرگومنٹ آیا اور ہم نے نوٹ کیا. Sir, I'm not arguing there is nothing wrong with this provision if these two principles are. All right. I'll move on.
Mr. Siddiqui, 184.3 is a constitutional provision. It is original jurisdiction. जी sir. Appeal is continuation of the same. जी. How a law which is legislative incompetence because of not being a constitutional provision that can be provided by a simple lawmaking power of the legislator. I have extensively dealt. अगर आप नोट देख लीजिएगा उसमें. I just want to, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, अगर आप अलाउ करें मैं जरा सिंपल बता दें आप. It's your jerky motions that distracts judges. They don't get to concentrate on your arguments. Sir, there is no bar under Article 184.3 that it bars that you can't create an inter-court appeal, and that has been done in other laws also. I mentioned two laws: the Law Reforms Ordinance, Constitutional Forum, appeal is provided. It is in entirely different premises. No, my lord, I think it is clearly, and that is what, when I had read the judgment. It has been explained by Mr. Ijazul Hasan, and very thoroughly that has been explained. My lord, I would beg to disagree. And then, of course, there is the appeal in the contempt of court order. But now I'll come to the most difficult part, and with the utmost respect to the benches, which is incidentally for the time you have said, I now come to the most difficult part. So, you're moving stepwise. Every section of this law is so convoluted and difficult that I have stated the reason why the law is so difficult. Every section is the most difficult part of your argument. The most difficult part is that one never wants to say that, Your Lordship, there is a judgment which should be revisited. There are two judgments, and they have been rightly cited by the petitioner's counsel, my lord. One is the Bas Kakar case, where they have relied on certain principles of law and constitutional principles, on the basis of which they seek the striking down of law. I will not go into the detail of this, my lord. I'll just point out the pages. Page 1993 to 1995 deals with Section 8 of the Contempt of Court Act 2012. ये कौन सा पास मोहम्मद वाला है? जी, PLD 2012 Supreme Court 923. 923. Now, my lord, इसमें कौन बताइए? Sir, 993 to 995. 995 इसमें क्या खराबी है? Section 8 in the Contempt of Court Act. ये कितने जजेस का? सर मेरे ख्याल में 5 दिखाओ बेटा, 5 नंबर देने देखते हैं 1 2 3 4 5 थे सर. अच्छा, इसमें ये पेजेस गलत हैं, क्यों? नहीं, ये पेजेस गलत नहीं है, distinguishable है. The reason is that if your lordships looked at Section 8, which was struck down, of the Contempt of Court Act 2012, which I have attached in my notebook, वो ये करता था कि एक जज ने कॉग्निसेंस ले लिया है एक कंटेम्प्ट का, और वो ये कहता था कि ये ट्रांसफर कर दे. चीफ जस्टिस ने कॉग्निसेंस ले लिया और कहता था ट्रांसफर कर दे. So it was really interfering in judicial orders. Now, when it came to the appeal, what the Supreme Court has done is that it has said that Section 19 में जो अपील है वो ठीक है. Those are pages 1000. Those are pages. वो दिखाना मुझे, जजमेंट दिखाना. It's para 82. Para 82. ठीक है, para 82. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक मिनट, पेज बता रहे. पेज नाम 1004. ठीक है, para 82 हो गया, हम ढूंढ लेंगे. Para 82, and after striking down the 2012 Act, that law is revived. Now, the problem with the appellate appeals provision in the 2012 law was कि सर उसमें लिखा हुआ था एक अपील फाइल होगी, वो किसी शोकॉज के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ, और फिर फुल कोर्ट बैठे सारे जज बैठेंगे. मतलब सारा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ले लिया गया था, और उसमें लिखा था फौरन सस्पेंड हो जाएगी. So that was such an interference that, though whatever has been said, but can't you reconcile it by simply saying
that in that case the Parliament did something so extreme to protect people of a particular who may have committed contempt. Therefore, the court found necessary to intervene. Here, maybe that they have not done something so extreme. And the law was, I think, unconstitutional. So, what distinguishable are provisions dekh lijiyega. Now, I come to the judgment which, with due respect, I think if the law is to be upheld, this law has to be revisited to a certain extent. If your lordship may kindly see, sir, this is called the Ghulam Mohyuddin case. Citation dete hain. Sir, ye unreported hai. It is 11th August 2023. 11th August, ये कितने member bench है? Three member bench. This is constitutional petition number 21, 22, 23 of 20. मैंने लगाया है सर अपनी पेपर बुक. ये कहीं review वगैरह में तो नहीं पड़ा हुआ है? Sir, this is in review also. Review में फैसला हुआ है? नहीं. तो फिर इसको पता नहीं मुनासिब है या नहीं इसके मुताबिक. Sir, there are passages in this judgment. अगर इसमें देखिए, अगर हम फिर उसको review को फिर redundant बना देंगे. Sir, वो बात, I think revisited, the judgment on its own would stand. नहीं देखिए. But there are passages. नहीं फैसल सिद्दीकी साहब, दो बातें हैं. पहली बुनियादी बात है, अगर एक वो रेगुलर उसमें आया है हमारे पास रिव्यू में, जो राइट एक्सरसाइज है, उसको हमें बात नहीं करना चाहिए. अब जहां तक असूल की बात है, अगर इस केस में जिस तरीके से भी फैसला किया, असूली फैसला किया, अब उसका शायद असर उस पर पड़े या ना पड़े, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि नहीं वो हम देखें, उधर जाने नहीं चाहते हैं, तो इस केस का जिक्र ही ना करें, बेहतर. My last point and then I will conclude, sir. Page 8. One thing I need to add. This law, which is under challenge now, was promulgated on the 21st of April 2023. Or review of judgments law immediately after that, which is 26th of May 2023. And if you go through, compare both laws, they are a repeat of each other almost, except that in review they said कि जी review में वही grounds होंगी जो appeal में होगी. And it was pointed out to Sir, वो poem थी ना, try again वो. उसका क्या बना? Okay, you answered that. उसका केस You answered my question. Try again. There was so much desperation. नहीं, वो सेटिसाइड हो गया जी. उसमें भी रिव्यू है या नहीं है? नहीं, ये वाला रिव्यू वाला तो नहीं, ये जो दूसरा नहीं, ये उसी की बात कर, उसमें भी रिव्यू हुआ है या नहीं? जी नहीं सर, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात की. अरे इसी में जी. अच्छा ओके. एक और केस हुआ जी, ये सब्सिक्वेंटली आया. सर, लास्ट पॉइंट which is page 8 of my note. Whether last point is difficult or easy? नहीं सर, ये सबसे आसान. This might actually unite the court. Sir, if your lordship comes to the conclusion that any part of this law, let's say section, don't throw the baby out with the bath water. Sir, ये सारी जो provisions अगर आप देखेंगे तो independent है. सिर्फ 3 और 4 का ताल्लुक है 2 से, और किसी का ताल्लुक नहीं है. 3 or 4 refers to the committee in section 2. Even section 2, if it's upheld, and section 3 and 4 are not upheld, it will not make a matter. So if your lordship comes to the conclusion, I hope your lordships and ladyships, but then the doctrine of severability can be applied in this case. It couldn't have been applied in the 2012 case. I'm very grateful to your lordship for a very patient hearing, to all your lordships and to your ladyships. Well, thank you. At least speaking for myself, I compliment you for answering or trying to answer all the questions to the best of your ability. Thank you. You were well prepared. Thank you, sir. I'll add my voice to that. You must thank us also. We made you lose calories. Thank you, sir. Thank you. Very kind, sir. अब कितने लोग रह गए? बता दें कौन कौन से हैं. कोई जो मुख्तसर वाले हैं, किसी ने आप कोई नई बात, क्योंकि काफी तफसीली आपको फायदा मिल गया. जाहिद इब्राहिम साहब और कौन थे, फैसल सिद्दीकी साहब का. इसमें सबमिशन यही थी कि हमने प्रेस रिलीजेस भी इशू किए थे, रेजोल्यूशंस भी थी कि फुल कोर्ट की कंस्टिट्यूशन हो. वो तो हो गया माय लॉर्ड. बगैर
बगैर आपकी प्रेस रिलीज पड़े हुए अच्छा वो हमने सीएम लगाई हुई नहीं, तो आपने जो बातें अगर लिख दी हैं तहरीरी तौर पे तो वो हम पढ़ लेंगे। अगर आपको कुछ मजीद कोई खास पॉइंट रह गया है जो इनसे छूट गया है तो बता दीजिए, नहीं तो काफी अटॉर्नी जनरल मेरे ख्याल में मेन आदमी शख्स होंगे। इसमें सबमिशन यही है कि जो एक्ट पास नहीं, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा तो एक्ट पास तो ये बताइए ये क्यों डिवीजन क्यों आया है वकीलों में? पाकिस्तान बार काउंसिल एक मौक़िफ़ ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दूसरा मौक़िफ़ ले रहा है। ये काफी एक कानूनी बहस है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार ने जो रेजोल्यूशन और अपनी प्रेस रिलीजेस दी हुई हैं वो इसी पर्पज के लिए दी हुई हैं। वो अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ लूँ। मैं अपनी फाइल की हुई है नहीं, हम देख लेंगे। अगर फाइल है तो ठीक है। अब ये आपका सीएमए नंबर से बता दें। इसका आसान जवाब ये है, रीजनेबल माइंड्स कैन डिफर। यस मनोज, और इसमें सबमिशन यही है। रीजनेबल माइंड्स, वो आप अपना सीएमए तो बताइए नंबर। पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या फाइल किया? 4207 एक सीएमए नंबर और 8087। सॉरी, दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कहिए, एक शख्स बोले जी। 420 पहले ये अलाउ हुई है और 8087 तो हो गई फुल कोर्ट। हाँ अच्छा, 8087 दूसरी कौन सी है? 8087। हम आपको कब खत्म नहीं करना चाहते, मगर अगर वो बातें हो चुकी हैं, वो दोहराने वाली बात नहीं है तो फिर रहने दें। मतलब इसमें सबमिशन सिर्फ इतनी थी कि जो एक्ट पास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनलार्ज किया गया है, उसमें कर्टेल नहीं किया गया, और उसमें अगर एक जज के पास ये इख्तियार था तो वो अब 3 जजेस साहबान के पास इख्तियार आ गया है। और अगर वो विद द कॉन्सेप्ट जिस तरह कुरान में भी है कि मशवरे के साथ अगर किया जाए, इसलिए कि पहले मशवरे नहीं होते थे, तो जिस वजह से हमने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमने सफर किया है, और ऐसे ऐसे फैसले भी हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो केस है उसमें नसीम हसन शाह खुद एडमिट किया था कि जो ऑर्डर हमने किया था वो हमारी गलती थी और कोई प्रेशर था। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि ऐसे ऑर्डर किए जाएं कि जिस तरह आर्मी चीफ को ये भी इख्तियार दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट भी बने और आर्मी चीफ भी रहे, और 4 आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे इन यूनिफॉर्म, और इस बात का तल्लुक कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि एक आर्मी चीफ होगा और वो सेट होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। इसलिए ये हमारी खुशकिस्मती है। ये कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसका कोई असर नहीं, बल्कि डेफिनेटली इसलिए कि प्रीवियसली जुडिशरी ने इंडिपेंडेंस व्यू नहीं दिया, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इख्तियार है ही नहीं है, तो वो भी दिया गया। और उन्होंने आप क्या कह रहे हैं कि अपील का हक देकर के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बढ़ती है, कम नहीं होती है? ये बढ़ती है माय लॉर्ड। अच्छा, इसलिए कि अगर वो राइट दिया गया है, अगर एक जज साहब के फैसले से कोई सफर करता है तो वो 3, 5 और 9 और इस तरह सुने। आजाद अदलिया। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि जिस तरह प्रीवियसली हो गया है कि जफर अली शाह केस है, उसमें फुल बेंच ने ये ऑर्डर फरमाया हुआ है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी हो गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो, और आपने राइटली एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। तो इस तरह के अगर होंगे तो हम आगे फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे। मेरी सबमिशन सिर्फ इतनी है कि फैसले ऐसे किए जाएं वो जो कौम को और दुनिया को नजर आए कि वो जुडिशरी ने फैसले। तो आप समझते हैं कि इस तरह हो कि आजाद अदलिया तो हो लेकिन कानून आइन के पाबंद। आइन की पाबंद। ठीक, थैंक यू। यही मेरी सबमिशन है। ठीक, शुक्रिया। आपको कितने लोग रह गए? आर्ग्यूमेंट्स हो तो ऐसी। Is it short or is it long? I'll try to be short. Already had audience on the first hearing. I have filed written submissions and additional submissions, but I'll try to conclude my submissions in 1 hour, not more. Who would leave you to conclude your arguments in 1 hour? Not so. You will be bombarded with questions now. You can't get away that easy. No. I said 1 hour for me. कल आप हैं इधर? I am. कल कोई मेरा केस तो नहीं है, कोई बड़े वाले कोई पंचेस एक रखा था ना बहुत बड़ा? हाँ, तो कल फिर खैर में आप भी जरा फ्रेश हो जाएं, हम लोग भी जरा फ्रेश माइंड्स के साथ बैठेंगे। अगर आपको if you're here, you're not. I've noticed that in the first half an hour one can get away with questions and make substantial progress. You're going to regulate us. Today I noticed that. Are you going to regulate us? Are you going to tell us?
we are going to conduct ourselves. I'm just hoping this is an expectation. It's a hope against hope. It's not going to happen. Regulating the Supreme Court appears to be the thing these days. Not Flavor of the day. Okay. अच्छा आ गए सर रिश्ते आ गए रिश्ते आ गए जी हाँ सॉरी ऑर्डर भी डिक्टेट ही कर दें आपके सामने थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग 2 मिनट ठहरिए क्योंकि गलती वगैरह हो फिर आप हमें करेक्ट कर देते हैं इसमें लिखिए इन सपोर्ट ऑफ द एक्ट मिस्टर फैसल सिद्दीकी नहीं एम क्या असली नाम क्या है आपकी पार्टी का किधर गए वो I think it's MQM. He's gone? Muttahida Qawmi Movement. अच्छा Muttahida Qawmi Movement. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में कुछ तो नहीं लिखते हैं ब्रैकेट में कर दें MQM is represented by Mr. Learned Mr. Faisal Siddiqui, who during the course of arguments submitted a booklet and said he had not filed anything else. Full stop. He semicolon. He concluded his submissions. Whereafter, आप उनके नाम लिख दें पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और आप अच्छा ठीक है stated that they filed 2 applications. The first CMA number 4207/2023, which sought the constitution of the full court as factual since the full court is hearing this case, and their contentions are contained in the other CMA 8087. Full stop. आप इनके submissions adopt करते हैं या नहीं? They state that the submissions made in support of the act they adopt and don't want to repeat for the sake of क्या होता है? To avoid repetition. ठीक है. Learned Attorney General, it is now almost 4 p.m. Learned Attorney General states that he will take about an hour to conclude his submissions. Adjourned to कल तारीख Tuesday, Wednesday, 11th October 2023 at 11:30 p.m. Yes. I'm tired. Just as well. Uzair Saab ji. By the way, it's been a pleasure to hear you also. My lord, I'm so grateful, ji. I'm so grateful. My lord, sir, एक request थी जी, and I hope all council will join me in that request. Each one of us has been assisted by our colleagues and associates. If their attendance could also be marked in on one names. Condition, all of you give affidavits that you have properly remunerated them also for the. Certainly, my firm has. My firm has. I'm more interested in safeguarding the interest of the youngsters. My lord, I'm more interested in it than your lordship, and I can assure you of that. चलिए ये अच्छी बात. We take good care of ours. So ये मेरी एक request थी जी. वो आखिर में लिखें या अभी लिखें? सर जब main judgment में जब tomorrow's order. लिख के अब ऐसा करें कि अगर वो हम अभी तो ये छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं ना इनको पता नहीं पूरा दिन लग जाएगा उनको नाम लिखने में आपके स्टाफ को मैं नाम दे नाम सारे दे दें नाम दे दें वो जब मतलब आपको एक नाम देंगे ना हर आदमी नहीं कि 50 लोगों के नाम पूरी फॉर्म के लिख दें सर मेरा जी एक दो आप देखने फिर हम देखते हैं कैसे होता है कितने नाम आते हैं ठीक है आप लोग सब दे दीजिएगा ठीक है दैट we may or may not depend on all of us incorporate them in the ठीक है सर मेरी रिक्वेस्ट थी बाकी आप देख लीजिए लेट कमेटी No, let the master of the rolls. Thank you, everyone. Grateful. चाँद
तेरा जो खाड़ी थे और 5000 जैज नेटवर्क मिनट्स एंड SMS सिर्फ 500 रुपए के लोड में। तो देखो हर मैच तमाशा ऐप पर बिल्कुल फ्री। This hourly clock is brought to you by तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। This is a question that as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. चलिए learned counsel आप आगे बढ़ें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत एमक्यूएम के वकील के एक्ट के हक में दलाइल साथ ही जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा बेंच का हिस्सा होने पर सवाल मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, पहले दलाइल तो मुकम्मल हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। पूछा सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में कानून का क्या मतलब है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। There are 4 restrictions on Parliament. Parliament cannot make rules which in any way affect the jurisdiction. कंट्रोल का अंसर शामिल नहीं, मुदाखलत किए बगैर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कभी कोई ऐसी टीम देखी जिसके 3 कप्तान हो, वो जीती भी हो। इसराइल की गजा पर फिर बमबारी। 4 रोज से जारी हमलों में गजा की इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 800 हो गई।
140 बच्चे 7 फलस्तीनी सहाफ़ी भी शोहदा में शामिल। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 5000 हो गई। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक गुज़िश्ता रात खान यूनिस के 200 मुकामात पर बमबारी, रिमल पर भी बम बरसाए गए। गजा को बिजली, पानी, ईंधन, अशिया खुरनोश की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। इसराइली फोर्सेस ने गजा की नाकाबंदी कर रखी है। वज़ारत खारजा फलस्तीन का कहना है फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी क़वानीन की तौहीन है। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा, आज मजीद 120 रॉकेट्स दागे गए। तेल अवीव और एशकलॉन में सायरन बज उठे। हमास के हमलों में 134 फौजियों समेत 1000 इसराइली हलाक, 2500 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का हमास के 1500 मुजाहिदीन की लाशें मिलने का दावा। आलमी बरादरी ने इसराइली मजालिम के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया। जब इसराइल का नुकसान हुआ तो दुनिया को होश आया। हमास के रहनुमा खालिद क़ुदूमी कहते हैं जब तक मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खत्म न हो जाए और इसराइल हमारे मुतालबात तस्लीम न करे कैसे मुआहिदा हो सकता है। मुस्लिम ममालिक अल अक्सा ऑपरेशन से इजहार यकजहती के लिए जुमे को रैलियां निकालें। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलव्विस नहीं है। जिसने सहूनी रियासत पर हमला किया हम उनके हाथ चूमते हैं। इसराइल पर हमला उसकी फौज और इंटेलिजेंस की नाकामी है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों से एकजहती का इजहार किया। कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत उर्दन में भी सहूनी जारियत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने और आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम का मुतालबा। सहूनी बर्बरियत के खिलाफ यहूदी भी सरापाए एहतजाज। गजा में इसराइली दरिंदगी बंद करो, यरूशलेम को आजाद करो के प्लकार्ड्स उठाकर मुजाहिरा। इंसदाद स्मॉग के लिए लाहौर इंतजामिया की अपील पर ताजिर तंजीमों ने 2 माह तक बुध को मार्केट्स बंद रखने की हिमायत कर दी। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्रॉम होम होगा। वज़ीर आज़म पंजाब और आईजी पंजाब के हुक्म पर स्मॉगी व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। Little edge this time, and Hassan Ali has struck an early blow for Pakistan. Oh no! He throws his head in the air, Patul Nisanka, but it's great for Pakistan. क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका हैदराबाद में मद्दे मुकाबिल। आइलैंडर्स की टॉस जीतकर शानदार बैटिंग जारी। 4 खिलाड़ी आउट। कौशल मेंडिस की सेंचुरी, कौशल परेरा 0, निशांका 51 रन बनाकर आउट हुए। हसन अली की 3, शादाब की 1 विकेट। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास।
نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈوم کی نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی شریک غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین سے متعلق اقدامات، امن و امان اور دیگر اہم امور پر غور۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست 16 یا 17 اکتوبر کو دائر کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی عوام سے 21 اکتوبر کو گھروں سے نکلنے اور معاشی ترقی کے معیار کا استقبال کرنے کی اپیل۔ کہا 21 اکتوبر کو مایوسیوں کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے، نواز شریف کا ساتھ دیں تاکہ مہنگائی پھر کم ہو۔ قانون کہتا ہے کہ میاں صاحب کو جہاز کے اندر سے گرفتار کیا اور ان کو سیدھا جیل لے کے جائے۔ وہ ایک مجرم مفرور جیل سے بھاگا ہوا قیدی، اس کو کوئی عام آدمی نہیں گرفتار کرتا۔ قانون کے مطابق پاکستان آنے پر میاں صاحب کو جہاز کے اندر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں نواز شریف مفرور مجرم ہے، اب الیکشنز بھول جائیں، 90 دن کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بابو سر ٹاپ، جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی اور جھلکٹ میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ وادی کاغان میں بھی برف کے گالے گر پڑے۔ سیاح حسین نظاروں سے لطف اندوز۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ آپ نے جانی عام پروسیجر ایکٹ کے خلاف سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ جی راجہ محسن اعجاز، آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان منصور عثمان آوان اپنے دلائل دیں گے۔ آج جب اس سماعت کنکلوژن کی طرف تھی کے موقع پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ انہیں تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا اپنی جو گزارشات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے۔ آج کی اگر سماعت کو سم اپ کیا جائے تو آج ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے عدالت کی معاونت کی، اور آج جب دلائل کا آغاز ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کیس میں فریق نہیں ہے، لیکن عدالتی حکم پر وہ عدالتی معاونت کے لیے یہاں پر پیش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کی اور مختلف سوالات بھی کیے گئے ان سے بینچ کی طرف سے، اور یہ بھی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ایک موقع پر کہ جو وکیل ہیں انہیں اپنے دلائل دینے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سوالات آتے رہے بینچ کے مختلف معزز ارکان کی طرف سے ان کی طرف، تو اس کے حوالے سے یہ کہنا تھا جو چیف جسٹس ہیں کہ آپ پہلے جو اپنے دلائل ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھ دیں۔ ایک موقع پر جسٹس منیب اختر کو جب سوال کرنے پر روکا گیا تو جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ میں بینچ کا حصہ ہوں اور بینچ کا حصہ ہونے کی بنا پر سوال پوچھنا جو ہے وہ میرا حق ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر جب جسٹس اعجاز الاحسن نے فیصل صدیقی ایڈوکیٹ سے یہ کہا کہ کیا یہ بتائیں کہ کیا یہ جو رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات میں عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے، تو اس موقع پر اس سے پہلے کہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کو جواب دیتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جی آپ یہ تسلیم کریں اور یہ بتائیں کہ کیونکہ چیف جسٹس اپنا کام نہیں کر رہے تھے لہٰذا یہ قانون آیا ہے۔ اسی طرح فیصل صدیقی ایڈوکیٹ سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک موقع پر اپنے ریمارکس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا اگر کسی ٹیم کے 3 کپتان ہوں تو کیا وہ جیتتی ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ کپتان کے ساتھ وائس کپتان بھی ہوتا ہے، اور لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کہنا تھا کہ کپتان تو ایک ہی اچھا لگتا ہے اور کپتان ایک ہی ہوتا ہے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی جانب سے اپنے دلائل مکمل کیے گئے۔ جب اس کے بعد پاکستان بار کونسل کے نمائندے روسٹرم پر آئے، انہوں نے بھی اس ایکٹ کی حمایت کی اور یہ کہا
کہ انہوں نے فل کورٹ کی بھی ایک درخواست کی تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ کی آپ کی درخواست پڑھے بغیر ہی اس پر عمل ہو گیا، اس وقت فل کورٹ ہی چل رہی ہے، آپ نے اگر کوئی نئی بات کرنی ہے تو عدالت کو بتائیں، یا اگر آپ نے کوئی اپنی جو کنسائز اسٹیٹمنٹ تحریری گزارشات عدالت میں جمع کرا دیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی نئی بات ہے تو عدالت کو بتا دیں۔ اس پر انہوں نے اپنے مختصر جو دلائل تھے وہ مکمل کیے، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے تقریباً 60 منٹ کا وقت درکار ہوگا اپنی جو گزارشات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے، تاہم اس موقع پر کیونکہ کافی وقت ہو گیا تھا تو یہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ کل اب اس کیس کی جو بقیہ سماعت ہے وہ ہوگی دن 11:30 بجے، اور چیف جسٹس کی طرف سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ کل جو ہے وہ فریش مائنڈز کے ساتھ جو ہے وہ عدالت لگے گی، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کیونکہ وہ صبح سے ہی وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اس عدالتی کارروائی کے دوران، تو کل فریش مائنڈز کے ساتھ سپریم کورٹ میں دوبارہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت ہوگی، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ وہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اپنے دلائل کل مکمل کر لیں گے اور عدالتی سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور امکان اب یہی ہے کیونکہ گزشتہ 2 سماعتوں سے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس کی طرف سے کہ اپنے ریمارکس میں کہ یہ سماعت آج کنکلیوڈ کر لی جائے گی، لیکن کیونکہ جو وکلاء ہیں درخواست گزاروں کے رسپونڈنٹس کے انہوں نے کافی وقت لیا، تو اب کیونکہ کل اٹارنی جنرل ہی رہ گئے ہیں تو امکان یہی ہے کہ کل یہ سماعت کنکلیوڈ ہو جائے گی، اور کل دن 11:30 بجے کا وقت رکھا گیا ہے اس کیس کی سماعت کے لیے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کے دوران پرمزاح گفتگو بھی دیکھنے میں آئی جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے وکیل فیصل صدیقی سے سوال کیا، کبھی کوئی ایسی ٹیم دیکھی جس کے 3 کپتان ہو، وہ جیتی بھی ہو، جس پر کمرہ عدالت قہقہوں سے گونج اٹھا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کپتان اور نائب کپتان ضرور ہوتے ہیں۔ مجھے اس کیس کے اوپر سوچتے ہوئے اتنے ہفتے لگ گئے. آئی تھنک واٹ یور لارڈشپس آر ٹیکنگ 6 months ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ. مسٹر کبھی کوئی ٹیم ایسی دیکھی ہے جس کے 3 کپتان اور وہ جیتی ہو؟ مسٹر صدیقی یو کین آسک فار دی ان کیمرا پروسیڈنگس. ویسے صدیقی صاحب اسپورٹس سے میرا بھی تعلق ہے، کپتان اور وائس کپتان ضرور ہوتے ہیں. کپتان بھی ہونا چاہیے. بہت وقت ہے سر لیٹس موو آن. آئی جسٹ رننگ تھرو. صدیقی صاحب کیپٹن ایک ہی اچھا لگتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی کے حکم پر اسموگ وہیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. بات کریں گے اپنے نمائندے یار محمد سے. جی یار محمد آگاہ کیجیے. بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سٹی اور لاہور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن